those resource persons will be present in next sessions. They are Professor Amit Bosak, IISER Kolkata, Dr. Moidul Hossain, Vidyasagar University, Professor Chitranjan Sinha, Jadavpur University, and Professor Saurabh Chatterjee, NIT Rourkela. So along with these, we will have the presence of various resource persons from different fields for the competitions like quiz, for Mr. Arindam Das, assistant teacher, Talkui Junior School, Mr. Shantanu Ghosh, assistant teacher, Dhanshol, JSM Vidyalaya HS, for SA competition, Mr. Nanda Dulal Bhattacharya, ex-security Paschim Midnapore, Bigyan Manch, recitation competition, Mr. Shubhadeep Bose, assistant teacher, Kamarpur, Jamirhara Primary School, Mr. Somadip Chakraborty, faculty, Department of English, Raja Enel Khan Girls College. For extemporary speech, Mr. Sudip Kumar Khanra, assistant teacher, Choudanga High School, HS. For Onkan, Mr. Rajiv Kumar Das, Principal, Midnapore Art Academy. Now I would like to request our delegates to please come on the stage and take their seats. Now I would like to request Dr. Sudipta Chakraborty, Principal, Midnapore City College, to say a few words to welcome our esteemed guests and also about our college and this conference. Sir, please come. Good morning and welcome to the two-day national conference of the Midnapore City College on current trends and future extensions of green chemistry, organized by Department of Pure and Applied Sciences, Midnapore City College. Today I am feeling very delighted as we have again been a part of something greater. This conference is another milestone that we have added to our crown of our college. Our college, Midnapore City College, has already grown to a massive scale in every field of academics and research. We are leaving our marks. In this respect, I want to cordially thank our director, Dr. Pradeep Ghosh, for his constant support. Now I would like to welcome our honorable guests. I welcome Professor Rajagopal Bag, Vidyasagar University, Dr. Devashish Ray, IIT Kharagpur, Dr. Somik Nanda, IIT Kharagpur, who are present with us today. Professor Chitranjan Sinha, Jadavpur University, Professor Saurabh Chatterjee, NIT Rourkela, Dr. Moidul Hossain, Dr. Amit Bosak will be joined with us tomorrow. I wish this conference in grand success. Thank you to all. Thank you, Principal Sir, for your speech. Now I would like to request Dr. Kuntal Ghosh, Vice Principal, Midnapore City College, to convey views about college and our guests.
Sir, Principal Sir, my colleagues, respected scientists, delegates, and my dear students. A very hearty morning to everyone joining us today. Welcome you all to the CSIR sponsored National Conference on Current Trends and Future Extension of Govt Chemistry 2023. And wonder of the imagination, a school level competition for secondary and the higher secondary level school students. Now I am going to give you a brief introduction of our college. Midnapore City College is a self-financing general degree college in the state of West Bengal. It is recognized by UGC, DSR, Government of India, Higher Education Department, Director of the Medical Education, Government of West Bengal, and affiliated to Vidyasagar University and the West Bengal University of Health Sciences. Currently 19 UG courses and 21 PG courses are being taught in this college. A biodiversity and the environmental studies research center is also running in this college under the Vidyasagar University. The college received 10 extramural research grants from different funding agencies like ICMR, CSIR, Government of India. The faculty members and the research scholars and also the students published 95 research articles and book chapters in various national and the international journals of the publishers. The college signed MOU with the Ras University of the Medical Center, Chicago, USA, and Jeonbuk National University, South Korea, for promotion of their research activities. The conference aims to provide a complete portrait about the possible role, challenges, and issues of the green chemistry. It will certainly provide a multidisciplinary platform for the scientists, researchers, and the students to discuss the innovation on the green chemistry. We are very much thankful to the resource persons and speakers for accepting our invitation and came today in spite of their busy schedule. And lastly, I should congratulate Dr. Abhishek Ghosh, Dr. Jagannath Pal, Dr. Monisha Das, Dr. Pankishno Manna, and the students for organizing such a beautiful conference on this emerging topic. Thank you so much, everyone. Hope you will enjoy this scientific session. Thank you. Thank you, Vice Principal Sir, for conveying us and our institution. Now it's time to honor our distinguished guests. We are requesting our students to felicitate them. A big round of applause, everybody. Again, a big round of applause.
A big clap as our students are honoring our esteemed guests. Again, a big round of applause. A huge clap, everybody. So the program will be initiated by enkindling the lamps. The program of lighting lamp will be initiated. So I would request our honorable guest to light the lamp. Thank you to our esteemed guest. Now, I would like our student judges who came for the wonders of imagination. A big round of applause, everybody, as our students are felicitating and honoring the judges of wonders of imagination.
Now our students will felicitate Dr. Abhishek Ghosh, organizing secretary of this conference. A big round of applause as our students are felicitating Dr. Abhishek Ghosh, organizing secretary of this conference. Thank you. Now we will be inaugurating the conference proceedings of this seminar through our esteemed guests. Our esteemed guests, they will be inaugurating the conference proceedings of this two-day national conference. A big round of applause. Previously it was decided that Professor Govardhan Mehta, Professor FRS will just provide the keynote, but for certain reasons he is not able in this conference. Therefore, we request Professor Brojagopal Bagh, Vidyasagar University, to provide. Now I would be requesting Dr. Sudipta Chakraborty, Principal, Midnapore City College, to chair this session. Chair the session of Professor Brojagopal Bagh. Sir, please kindly come on the stage. Professor Brojagopal Bagh did his Master of Science in Chemistry from Indian Institute of Technology, Kharagpur. He got his PhD from Premier Research Institute, Indian Institute of Science, Bangalore. Then he moved to Germany with the prestigious Alexander von Humboldt Fellowship, and spent 4 years in Ruhr University, Bochum, Germany. Then he came back India and joined Vidyasagar University as a reader in the year 2000, and where he became full professor in the year 2008. Along with teaching, he has devoted to his life in research and diversified research areas such as plant metabolites, as renewables, nanochemistry, advanced functional materials, targeted drug delivery, etc. In addition to this organic chemistry, he has already produced 20 published over 80 research in leading journals, got C patents, and delivered over 80 invited lectures in India and abroad, including invited lecture in the symposium organized by IUPAC. Based upon academic achievements, the Ministry of Human Development recognized him for the prestigious leadership for academicians programs, LAPE India. In the year 2090, jointly organized by ISIR Kolkata and Harvard University, USA. He is the founder president of Chirantan Rasayan Sansthan, the society organized seminar workshop at
regular interval. He is also the editor in chief of the Society of Journal Prayogik Rasayan, where the publication of manuscript is free of charge. He has served twice head of the department as head of the department of chemistry and chemical technology in Vidyasagar University. Currently he is coordinator incubation center, and also serving as the director of the Center for Distance and Online Education of Vidyasagar University. With this brief introduction, I request Professor Bagh to deliver his lecture. Good morning everybody. Light take it in further. এইগুলো করে দাও হ্যাঁ জলের বোতলগুলো একটু সরে না, অন্য কেউ একজন ভলেন্টিয়ার যদি সরিয়ে দাও। একটু সাইডে করে দিলেই হবে। ভেরি গুড, আস্তে কাপড় থেকে দূরে হ্যাঁ, একটু আরো থাক না, জল এই ভেরি গুড। Thank you very much, Chairman Sir, for your kind introduction and also elaboration. I am really very pleased to be here. I have been to this hall previously also, and whenever find time I come to this place, and also take classes here. And I really love this place very much. Whenever some like the principals or colleague Dr. Abhishek calls me or invites me, I can come here and I really love this place, and also I love my students also as well. And also I'm really honored that I have been invited to deliver a lecture on the kind of research work we have been doing for the last 2 decades. And here is the topic of my presentation today. Plants as the source of renewable chemicals for a sustainable society, from molecular functional nanoes to advanced functional materials. Here is Vidyasagar University, and here is our auditorium, and so I come from this place, and here we can see that if we enlarge in Google Map, I think the participants can come forward, because somehow the visibility is less in the background. So if you don't mind, you can come forward, because there are some chairs here, so you can come forward. You can come forward so that you can have a look. Color এরকম ঠিক আছে? Okay, so as you can see, this is the place, this is the India map, and here this is the enlarged part, and you can see this is full of green, and this is Jungle Mahal map. And well, here we can see that this gentleman is climbing on this tree, and there is a card on this plant, and here you can see that he gets a very delicious juice, that is, and from there we get this sweet Nolen Guders from there, that is really very delicious. And here we can see the sunshine, and every day we get fresh sunshine, and that is why sunshine is known as a renewable energy. And in that sense,
plant metabolites are the most significant source of renewable chemicals because we can grow plants in every season. And here you can see the golden rice, so these are green and renewable. And here, like, if we think the sun is the source of all the energy, and you can see that is how the sunshine enters and the photosynthesis takes place. So this is the process by which we get the energy as well as the materials. So this is the entry point here. And if we take a look at the energy or food pyramid, then we see that here are the decomposers or bacteria, fungi, earthworms, etc. And then like the producers, and then primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, and then here are the apex. And here you can see the energy flow, then how it reduces about tenfold. Like if it is 1 lakh, it becomes 10,000, and then 1,000, and then 100, and then 10. So that is how the energy goes down. So there is 10% energy, less in every, in every trophic level. And where do we stand now in the world scenario currently? See, we get the petroleum products, and then after, fractional distillation, we get the light materials, and that is how, like, we have cooking gas, and then we run our car, and then flights and so on, and the remaining whatever we have, from there we construct the roads. So the modern civilization is completely based upon the petroleum resources. And like, where do these come from? So as you can see now, during 300 to 400 million years, these materials have decomposed over the years, and those are underneath, and those have transformed into coal and natural gas. And the kind of modern scenario, if we see, I have taken from the internet, as you can see, in 1885, that means not long ago, oil is used to fuel motor cars. And this is the motor wagon, that is how they call it. This is Carl-Benz, this is a very famous car company, and these were the very first model that they patented. This is the Carl-Benz motor. And then you can see in 1808, so first oil discovered in an Arab nation. So the kind of dependence that we have on petroleum resources, this is indeed not long ago. So it is 1885, the first motor car, and then 1908, first oil discovered in an Arab nation. But oil is not a renewable resource. Oil can only be used once before it is used up, and it cannot be naturally created or replaced. It takes thousands of years for the oil to be produced. And in the same way, you can think of the gold. If we take the gold out of the gold mine, it cannot be replaced or renewed. But in that sense, if you think of this golden rice or the greenery, this can be renewed because we get fresh sunshine every morning, and that is how plant metabolites can be termed as renewable chemicals. And here is a quote taken from the accounts of chemical research in 2002, that more than 98% of all organic chemicals are derived from petroleum. Achieving a sustainable chemical industry dictates switching from depleting finite sources to renewable feedstocks. And here is a quote from our article that we published in the year 2012, that plant metabolites are the most significant source of renewable chemical feedstocks for a sustainable future. And if we take a look into the history, then we see that indeed we were mostly dependent on green and renewable sources in 1850. And then, like, it was at the peak, and then we invented that we have huge amount of coal underneath. The coal took over. So that is how, like, it was in the beginning of this 20th century. And then, like, we don't have much coal, so it has gone down, and mostly we are dependent on the oil and petroleum resources. So we stand here. But it has started going down, and again this green has started picking up, and that's where, like, plants can play a great role. And if we take a look into the old definition of chemistry, or the rasayan, like we think of, this is Sanskrit word, rasa means juice, and ayana means paddhati, and a group of herbal remedies or formulations when used to provide cure or defense against disease and promote health and longevity, were called rasayana, and that is how the chemistry subject to be defined before. And here is a very recent article, and here you can see one scientific leader from India, Govt. This was, like, published in the in Angwan that came in there 2021. So re-imaging priorities for chemistry, essential science for freedom from fear to want. And here you can see the chemistry, the essential science, and how it is interlinked with other bunches of science like health, food, environment, and then economy, community, and so on and so forth. So that is how we are related as essential science to all the other branches of science. So about 2 decades ago, when we started research at the Midnapore University, we didn't have any facility for research, but we started extracting
chemicals from the plant surrounding us. So our strategy was like this: we extract compounds from plant surrounding us, isolate and then purify and then characterize, and then study their cell-assembly properties, and also these become newer functional materials, the study of morphology and the further applications. So these are the modern applications, but for everything we start from the compounds that we isolate from plants. And over the years, like the students, we have already been awarded PhDs, and I do have wonderful collaboration with various people from all over the world, and also have been generously funded by various funding agencies. And we have started research on areas like self-assembly systems, plant metabolites as renewable nanos, and chemical investigations on this Chyawanprash, and then hybrid material, advanced material, and so on and so forth. So today, my talk will be mostly focused on this area, and then we have published several papers in the leading scientific journal. So our presentation will be based upon most of these papers. So here, what we have done is we have extracted compounds from various plants. So here you can see a triterpene tree, and all these compounds contain 30 carbons. And these are plant secondary metabolites which belong to the major plant secondary metabolites, and over 500,000 plant secondary metabolites have already been isolated and structurally characterized. Out of those, terpenoids are the major ones, and then here this tree is made of only compounds having 30 carbons. And over there we have shown that these compounds can spontaneously self-assemble and can give rise to various morphological structures and their applications. And here you can see that if we take a look into the modern periodic table, here like we have recently celebrated the 150th year of modern periodic table in 2019, and none of these elements are having nano dimension. What is nano? At least one of the dimensions would be within 1 to 100 nanometer. But if you think of the atoms that are present in the plant metabolites like carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, they are sub-nanos. This is 0.15 nanometer and so on, and 0.07. These are very small. And the mostly exposed nanoparticles like palladium, silver, gold, and even the bigger element cesium, they have like sub-nano diameters. But if we keep like, several atoms side by side, then like if we keep 3.5 atoms of gold side by side, then it becomes 1 nano, and then 3.3 atoms of silver side by side, it becomes 1 nano, and 3.8 atoms of palladium also it becomes 1 nano. So we need like hundreds and thousands of atoms like in a 3 dimension to get a nanoparticle. And why should one focus upon this nano? Well, as you can see, there was a famous lecture by Richard P. Feynman in the 1959, and what he told that there's a plenty of room at the bottom. And the way nanoscience that has developed over the years is that, well, this is the bottom-up approach, that metal ions which are reduced with plant metabolites or by some other means, so those become atomic state, and then those are stabilized, so these become stabilized nanoparticles, and then to get functional nanos, these ligands can be replaced by other functional groups, so that one can get functional in this way, or one can form a bilayer here, so that functional nanoparticles, and also these are nano by their dimensions, like C60, fluorine, etc. But if we think of the plant metabolites, we can think that, so we have such sub-nano atoms as the constituents, and here for terpenoids, we have the very basic unit isoprene, C5 unit. So if we multiply by 2, it becomes monoterpene, and then it becomes 1 nanometer. And then diterpene, again 1.8 nanometer, triterpene 3.07 nanometer, and then this is carotene, beta carotene, which is present in carrot. This is having 3.822 nanometer. And then if we go on polymerizing this isoprene unit, then we get natural rubber, and this is a polymer. So what happens is that nature, the way it has created that all are of now dimensions starting from monoterpene, and so they belong to the major plant secondary metabolites, terpenoids. Well, so here is another representation. There is hemiterpene, and then monoterpene, and then diterpene, so all are nano. And they do have different functional groups at different positions. So we can represent like this, that we have the rigid backbone having a lipophilic surface, and then various like functional groups, and those are represented by this M, N, O, P, Q, R. And if that is how they are present, then they can now, by non-covalent interaction, form assembly like this linear way. This is dimer, and then this is tetramer, and that is how there are various morphology possible as such. And then what we have shown that terpenoids, especially triterpenoids, they do have nano dimension. We have computationally shown, so these are also functional nanos. And as you can see, in the case of triterpenes,
If we go on increase the number of cycles, this is completely rigidified, and even after rigidification, they maintain this nano dimension, and this is the flexible part. As you can see, this flexible part is going down, and we have carried out little computation and also molecular dynamic simulation that even after folding, they maintain these nano dimensions. But the question is, I was presenting this lecture, in a seminar at University of Bordeaux, France, and there was a physicist, and she asked me that if they are of nano dimension, so what? Well, chemistry is a curiosity-driven science, so keep on carrying out experiments and follow the course of the transformations by observation and analysis. And during its journey, it crosses its boundary and lands on other branches of science. So today morning, I was talking to Principal Sir, and what he suggests that, like, why only confining to chemistry? There should be some biology, and that is how science will advance, and that is how perhaps we can help the society. So that is how it like, and here is a fantastic example of biology, how even an entrepreneur can become a scientist. So here you can see, I'm sure all of us know about the gentleman Anthony van Leeuwenhoek. So he was an entrepreneur, like at the age of 16, he became a bookkeeper's apprentice at a textile shop in Amsterdam, that is Netherlands. And then he opened a textile shop which he ran throughout 1650s. He wanted to see his textile, how good it is, and he wanted to look that under lens. And then, like, better the garment, so you need better lens to check that. And then he learned the technique that perhaps he can even have his own lens. And then ultimately, he invented one microscope. This is the microscope taken directly from his microscope. And as you can see here, this could magnify up to 200 times. And after 200 times, what invented by that, he became the father of microbiology, because when he put a drop of water, under this microscope, the whole world of microbiology was discovered, because before that it was not known. So he became the father of microbiology. And that is how, like, see, earlier, like by human eye, we could see up to this, and then this part was invented by him, so he became the father of microbiology. And then even beyond that, if we think of beyond this light microscope, we can go to electron microscope, and then X-ray crystallography, so we can go to the atomic resolutions and so on. Well, how does it help in our fundamental understanding? Well, we do have these renewable nanos as such, nature's gift. So the first molecule that drew our attention was organoleic acid, which could be isolated from the sawdust of this terminal Arjuna, because there was a report in the year 1954 that this is rich in organoleic acid. And the medicinal use of this plant also is known since the Vedic age as a cardiac tonic for the treatment of low blood pressure and blood dysentery and so on. So these are the molecule we are interested in. But then when we isolated the compound, then we found that this don't come alone, but it is mixed with 20% of this acetic acid, where just only one of the methyl groups is shifted to this position. And it took 8 years for us to get this compound in pure form. And then, like, so this is the crystal structure, and we can indeed see that this has got a rigid lipophilic backbone. There are 3 hydroxyl groups on the side, and there is a carboxyl group, and there is a double bond over here, and this molecule is indeed 1.35 nanometer. So again, the question of Rico Oda, who asked me that, so what, even if you get a molecule of nanosize? Well, we are just trying to see the solubility of this compound in different liquids. As such, this compound is not soluble in organic compounds or organic liquids, but it was soluble in polar liquids like DMSO, DMF, and so on. And then in the presence of a certain percentage of water, what happened, there was a kind of opaqueness, and then we could see under a microscope that there are some spherical objects, and we didn't know what were these. So with increasing concentration, they become densely packed, spherical objects. So I talked to some of the biologists, Professor Somnath Roy. I showed him these slides, and what he told that these may be some bacteria or something. Then I told no, these are not bacteria, because we repeated the experiment with freshly purified solvents, but still then these are like this. And then we found that in the dense condition, we could see a soft solid-like material, and we could turn the vial upside down, so as you can see, the metal is not falling, so it became a gel. And then under ACM, under dry condition, you could see that yes, there is a pore inside, so some trapped solvents are coming out, etc. And then by TM, we could see that there is a membrane here, and that means this is indeed, and this is AFM, so we could get a 3D image. So for the first time, we could get a vesicle structure having like a bilayer vesicular structure. So that is how we propose the model. So there is a void space inside. So that is how we have proposed the mechanism of the formation of the vesicles from this organoleic acid.
And this is indeed the first vesicle from an intraterpenoid. And as you can see here, that we could entrap even fluorophosphine slide like this rhodamine B, and then carboxyfluoroscine, and also the anti-cancer drug doxorubicin also could be put, entrapped inside, because the glows are coming from the inside only. And as you can see, we have even prepared a hybrid material where we do have the nanoparticles as well as the vesicles, and then like this we published in a top class journal, RSC Advances, in the year 2014. And then, like as this was indeed despairing because the molecule was self-assembling as such, we wanted to see this with other compounds that are isolable from the plants, and this butylenic acid was extractable from the bark of this Gizipus jujuba, and this is having anti-cancer and anti-tumor activity, so here is a hydroxy and a carboxyl group. And here, this compound butylene, this is also present in the bark of this one, but less amount, but you have more of this butylenic acid. Whereas, if we take the bark of this white bark, then we have more amount of butylene and less amount of butylenic acid. So for starting butylenic acid, we went ahead with the bark extract of this Gizipus jujuba, and then, like say, as you can see here, this is also a nanosite molecule, and here we got a gel and this is a fibrillar network, and that we could publish in journal nanoscale, so this is a very high impact journal as a communication. And then with the help of Professor Somnath Rai, so as I was in touch with him, as you can see here, and his student also is here, Santanukar, and so as you can self-assemble butylenic acid conjugated with folic acid, so selective apoptosis of cancer cells without affecting the normal cells, evidence from KG1A and K562 cancer cells. So that again he published in RSC Advances. And so for starting this butylene, once I visited Germany, and then this particular set of trees drew my attention, so I went closer. So as you can see, the older bark that falls off, so as you can see, so I took some of those barks, and then somehow I could convince in the airport, and they allowed me to carry this on for research, and then we extracted, but here in fact we did not get any vesicle or fiber, but some star-like. So my students got disappointed that said no fiber, no vesicle. Then I told him that perhaps every molecule is different, so you may get different morphology. And then this is the kind of morphology that we could see under SEM under dry conditions, beautiful flower-like images, under dry conditions. So as you can see that by varying the solvent, we can have different kinds of flowers. So I'll not go to the details of this, but you can see beautiful flowers we get, and that is how the mechanism is. So the molecules assemble in one dimension, giving fibers, and they give petals in 2 dimensions, and then that is converted to 3D flower-like images, having a very high surface area. So that surface area could be utilized even for the adsorption of various chemicals, and that is how, like from the X-ray crystallography, we establish the structure. That is how the assembly is taking place. And so this is hydroxy here, and this is secondary, this is primary, this is secondary, primary. That is a beautiful one-day array. And as you can see here, that somehow the color is not coming, but there is a kind of adsorption of fluorophore from the surface of the self-assembled structures, and it could even remove some toxic chemicals, and that could publish in the journal Langbourg. So hierarchical self-assembly of a renewable nanosite dihydroxytryptophan butylene yielding flower-like architectures. And everywhere, wherever we publish, I always try to pay respect to the plant where from we get the chemicals. So here you can see this is the picture of the plant from where we got the chemical butylene. This is taken from Germany. So here again another compound that you are attention, that is glycerinic acid. The people who sing song, they take this moiety, and this moiety consists this glycerigenic acid. And once it enters into the stomach, in the presence of strong hydrochloric acid in the stomach, this bond, this glycosidic bond is cleaved, and then this is released. So I wanted to see what happens to this compound, whether this also can self-assemble. So this is the optical and this is the AFM images. So there we could see some spherical objects. But then under field emission scanning electron microscopy, you could see that here we are getting flowers composed of these petals, and then that is how you propose the mechanism that molecules are self-assembling, giving 1D fiber, and then from their petals, and then from their flowers, and giving ultimately gel, and that we could again publish again in RSC Advances. So another molecule that drew attention was oleanolic acid, having 6,6,6,6,6 pentahydroxytryptophan backbone, having 1 hydroxy and 1 carboxy, but this molecule again is not giving fibers, hardly any fiber, mostly vesicular structures here. This is obtained from the root of this Lantana camara, and here you can see the
self-assembled vesicles could entrap various fluorophores, including the anti-cancer drug doxorubicin that we published in the Asian Journal of Organic Chemistry. So that is how the story went on. Here, this molecule is just like oleanoic acid, but one of the methyls is shifted from this carbon to the next carbon. And here also this is nanosite 1, so this is extracted from the leaf of this Plumeria rubra, and then you can see beautiful vesicular structures we obtain, and which you could also like entrap various fluorophores. But here the first time we could get the tubular morphology. So all these are, because this terpene chemistry, this I not explored, so you could get this tubular morphology. As you can see one side hollow structures, and that is how you propose the mechanism. So the molecule can assemble in the bilayer form, giving vesicles, but it can give rise to seed structures, and then like it can give rise to flowers, and also like if we draw like this, it will get the tubular structure. So various morphology you could get, and this also was capable of entrapping various fluorophores, including the anti-cancer drug that we published again in RS Advances. So that is how the story went on, and then like see as such the molecules are assembling and giving various morphology like flowers, fibers, vesicles, etc., which can have different applications. But then like just one step modification yielding these alkyl chain esters could also give different materials, and that we could get, as you can see, this is gel, and here is gel, and in the background we have the original leaf, and that was giving gel having fibular structures, and that was featured in the cover page of the journal Langwood. Well, the story went on when we converted to ketals. A series of ketals were generated, and from there we could get fibers as well as vesicles. So different conditions, again another publication in Langmore. And well, the study, I'll just I am almost at the end of my presentation. So once we converted this unit to the anthracene, then we got this anthracene derivative. And as you know, anthracene and picric acid, they form a charge transfer complex. So we mixed the two, so we got a yellow solution. So my student got disappointed, no yellow was obtained. But then he went for a cup of tea, and he came back, and then again he got disappointed because it's a colored material. Then I told him that, well, this may be something very new material. And then we hit it with a hot air blower, and as it was melting, there was a color change. So this is thermochromic material, and that we could establish by this temperature-dependent study, and that we published in the journal Organic Letters, and also we got a patent on the thermochromic material. And then like we have generated this hybrid material from organoic acid and then palladium nanodes, and then that was utilized for this Heck and Suzuki coupling reaction. So that is how we got the material. And this nano was generated from the leaf of this Crassiophyllum kineto, which is present in Bangkok. So my student went as a postdoc to Bangkok. So we had a wonderful collaboration for this hybrid material, and we could show that this is recyclable catalyst, and that we could publish in Chemistry in the Journal. So that is how, just to cut the story short, that we have shown that the diterpenes can self-assemble as such, giving various morphology. And here is a summary that if we have hydroxy and carboxy, mostly they are self-assemble, and even their salts, they assemble to give either vesicles or tubules. But again, in these cases, we have got fibers or flowers. So different series we have got. So studies are in progress. So let us thank nature, because these are green and renewable. And I think in the days to come, we will find many new examples. So this graphics was featured in the cover page of another journal. So as you can see here, this particular photograph is taken from Rishikesh. So you have Ganga flowing, so water, and then plants, and then from there you have the plant parts giving molecules, and from the morphology. So we have sunshine. So this is the representation that we say once we have sunshine and once we have the conducive environment, then that will lead to a sustainable society. So I was invited as a speaker in the IUPAC conference, and they in fact published my lecture in their journal, Pure and Applied Chemistry. So terpenoids, nanoentities, and molecular self-assembly. So thank you very much. Okay. Thank you, Professor Bag, for his good lecture. And any questions? I think from audience? this being a keynote lecture, there's not any question. Or would you like? Anything? Or maybe one question. One question. If there is any. If Santanu, you have question? Please. Vesicle is formed by the organic acid, or vesicle is formed by the membranous
see what is happening here. We have taken series of triterpenic acids having hydroxy at one end and carboxy at the other end. And then you can have different number of hydroxy also in the left side, for example. You can have 1 hydroxy or 2 hydroxy or 3 hydroxy. If it is 3 hydroxy, it becomes organolic acid. If it is 2 hydroxy, then this is muscarinic acid. If it is 1 hydroxy, that is oleanolic acid. But incidentally, all these hydroxy carboxy triterpenic acids, they are yielding vesicles. Not only as such, but if we transform that to sodium or potassium salts, then also we get vesicles. But there the water solubility becomes more, so they become more biocompatible. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, so now we move on to the technical session 1. I would like to welcome Professor Samik Nanda sir to chair the session. Very good morning to all of you. It's my privilege to be chair this session for a speaker who is my teacher actually. Professor Devashish Ray was my teacher and my faculty advisor during my MSc student days when I was doing my MSc in IIT Kharagpur. Professor Ray has a illustrious academic career. He did his MSc from University of Burdwan as a Govt medalist in 1985. Then he did his PhD in Indian Association for Cultivation of Science with Professor Animesh Chakraborty in the year 1989. Then Professor Roy joined IIT Kharagpur as an assistant professor in 1990. He was recipient of INSA Young Scientist Award in 1994 and CSIR Bronze Medal in 2007. Professor Ray currently works as a full professor in IIT Kharagpur. And his main area of research you will see in his lecture. He mainly works on inorganic chemistry, very classical inorganic chemistry, coordination chemistry, bioinorganic chemistry, as well as analytical chemistry. So with this short and brief intro, I would like to welcome Professor Ray for his lecture. Thank you. Hey, students from the back, am I audible from here? But outside mic, am I audible? Or you come forward? Because the fonts are not so big. Okay. So, thank you, the organizing committee and the other members who are associated with that, for organizing this conference. So, and it's always beneficial to the students that if they are attentive very much, always I say in my class also, that be attentive. Whatever you are listening, whatever you are seeing, it always directly goes to your brain. If you don't have that practice, you will miss many things. So that's why in the changing scenario of our life, we are changing very fast, and that's why one typical problem comes to the students. So I can see the last bencher also. So likewise, you can also see the thing. If you are not visible to you, come forward. So I must thank all the people who are associated with this conference, and I must thank my beloved student, Professor Samik Nanda, and I am very much proudly I can say that when a student from your class can chair a session of a speaker, that is a very good day for the speaker also. So try to be like that also. When you give something to the society, to the country and all,
What we are doing nothing, but we are producing some students, good students, brighter students also. When you see, like your daughter and son, the student is sitting and he is acknowledging the teacher as well as he is introducing the teacher as a speaker. So that is the beauty of our profession, why we are teacher, why you are standing before you. So try to notice that thing also, because we are all teachers from home front. We have kids, we have brothers and sisters and all. If you teach something little bit, we are always your teacher. Even the people who are surrounding you. When I started from my journey from IIT campus, it is 9:30. And the little girl who is helping me, because I am alone now, right now I am alone in the camp quarter. So I was just teaching him, because she is plus 18, but she didn't know how to write ABCD and Awakaka also. So this ABCD for the chemistry is also like that. And when I see this particular conference which is devoted to green chemistry, and I am not an expert in green chemistry. So whatever I did for these few slides, only 16 and 17 slides are there, I studied a lot to prepare this, because this is a challenge for me also, that when I don't know a subject, when I don't know much about the subject, how can I correlate that to my area? I am a typical coordination chemist, I am a typical chemist who is dealing all the time with the metal ions only. I know much about the sodium ion, I know much about the potassium ion and the calcium ion and the magnesium ions. Even I know about this drinking water also. Okay, so I will not take much of our time. So it's, how much is it? Half an hour? Okay, so it's 11:50 only. So what we see here is that the principles and basics of green chemistry. So if we see from the very beginning, the way we start our classes also. So what we do, we know, and whatever you have learned from your school days, what is that? Is it red chemistry? Okay, so that way you start thinking that whatever you have learned so far, what is that chemistry? So why is suddenly we are leveling something as the green chemistry? So some basic principles only, how the authority and all the people have made such guideline for us, that what should be the restrictions for doing green chemistry. So if I have a title, think in that way also, that if you want to make a title like this, the principles and the basics of green chemistry, and the theory and the practice, because we have to learn something, because the chemistry is nothing but a cooking. If you entered the kitchen with your mom or your sister or anybody, you have to learn something. You have to know the utensils, how to cook something. So all the time when we learn the chemistry, all the time we try to have a sound theoretical background, a sound knowledge. Even if you are making some tea in the morning in the kitchen, you have to know many things which helps our chemistry. Starting from the solubilization of your sugar, making the solution. So even for the green chemistry also, we should know the corresponding theory, and then what you use as the practice while you do the experiment. Because the chemistry is the practicing subject all the time we see. Whether you have some background in the, if you're understanding theory and all these, and that should be with you, then you go for doing some experiment. Whether it is a titration, whether it is a detection of the metal ions or the detection of the organic molecules, and all this. So let us see how this particular new topic, what we can see, that because the many places nowadays have started, even in the abroad also, a full course on green chemistry. Because the industry people are nowadays, they are in very real trouble basically, because the government will not allow to do something which will harm your environment. So if it is not environment friendly, if it is not helping us for a sustainable environment, they will not allow you to make even your plastic or polyethylene or anything. So we'll see, so we'll have this, because the name of this thing is also tempted me, because the current trends. So what, like your knowledge of your theory, how much we know so far,
that is also related to your current trends, how much we know, and then the future extension. Once we have a solid and sound background of knowledge, of knowing this, even for the definition of the green chemistry, that will help us and will take us to the future direction, which direction will be going, the country will be going, you will be going, because by that time other people are also running. A person in US or a person in China, I was just talking to my student also, Professor Nanda, that they are just going. In between, if you are from India, you have to run also. So the future trends are also different, like what we are listening from Professor Bagh, that the nature, how nature is giving us all these things, how we can utilize nature. So your green chemistry will be very much close to nature. What we do under, say, a banyan tree, if we want to do some open air lab, and I want to do some experiment under the banyan tree, that is not your green chemistry. So green environment, how we can maintain, how we can sustain that. Okay. So we'll just move on. Typical definition, because I will leave behind these lectures also. You can take these lectures and you can read it, because my target people is from the back, the students. Because if you learn little bit of these things, it will be very much helpful for your life, even your day-to-day practice also. Because the chemistry always we see, always we say, that as Professor Bagh was telling also, is the central science. C for central, C for chemistry, and C is also for our common knowledge. Chemistry doesn't have any special knowledge. Day to day what we do, from the starting from the morning, before making the tea also, we use your toothbrush and toothpaste. If you are very much careful, if I am a chemist, we all know that when you do something for, say, several years, for 30, 40 years, you will be only knowing that thing. So the beginning of that thing will be that you know directly the definition, because it's a textbook type of definition only. The green chemistry tells us that it is the process of thinking. That's why I'm asking you, start thinking of all these things and applying advanced knowledge and skills. So what knowledge you have, what skill you can develop with that knowledge only. It's not that you retain the knowledge and you use that knowledge for passing the examination only. Days are coming when people will check you, people will interview you also, that how much you know, how much you have learned, how much you will be able to do only. Then you can have that, so the development of skill which can lessen the chemical pollution, because the other people, even a computer scientist or many other people, engineers and the physicists, because I am in the technological institution, I know that we are damaging the environment little bit, definitely. If we don't have that typical mechanism of the waste disposal and all these things, it will definitely a burden for the campus, burden for the society. So they have always a fear. They always think a chemist handling many things, starting from radioactivity to all these things. So they are very much notorious. So that chemical pollution's adverse impact on the environment. So you have environment, you have chemical pollution, and knowing all these things, what you can think of doing, that little bit of green chemistry. So that is our green chemistry. So if it is there, so maybe from the back we will start reading it. So the green chemistry will have the green catalyst to your environmentally benign products, green and renewable raw materials, and the green solvents. So today I will talk about the green solvents. What are those green solvents? Because we want to substitute many such reactions. When we use some reaction in water, we are happy. We are making a solution of, say, more salt. It's fine. We are making that solution in water. There is no problem. Only you have to think about the salt, what you are solubilizing in the more salt. But when you do some organic reaction or organic transformations, always we straightaway use some solvent, starting from acetonitrile, dichloromethane, DMF, DMSN, and all these things. So how much they are affecting our society if we don't have any good disposal mechanism where we are not throwing away the used solvent, the spent solvent, what we see nowadays, you know, when we
throw away many things from our kitchen, we have certain mechanism what to throw all these things. Similarly, the solvents and other chemicals, what we can dispose of, that is also important to us. So that's why it is also known as sustainable chemistry, which is based on the use of knowledge. So we are using the knowledge such that we can reduce what? We can reduce the dangers from out of those chemicals. We all know, starting from our drinking water to all these things, even till today we are using DDT, we are using bleaching powder, and all these things. So unknowingly, if you don't have that knowledge, you will be using that. A person who is just spraying the DDT or spraying the bleaching powder or even the swimming pool, they are giving the copper sulfate without knowing they are doing. So there are large number of people who are damaging the environment. It is due to us also, because we are unable to teach them nicely that you, Baba, you do it with your gloves and all these things, masks and all these things. Then you do, because the bleaching powder has chlorine. When people are talking about the chlorinated solvents, we are thinking that, okay, it will damage you. But before that, we are using water which is disinfected by bleaching powder. So that chemical dangers, what is associated with that, so we must have the knowledge, such that we can have that chemical danger also we can have, and we have the other development operators and the parameters. Again, we are just coming back there, that is the practice of designing chemical processes. So if we know some chemical transformations and A is B is reacting with giving you C plus D, so practice of designing a particular chemical process and product that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances. Suppose you are using A plus B, you are making C, and a company to you also, you are only looking for C, you don't know what is happening with the D. And D is your dangerous thing or hazardous substance, and you are throwing on the basin. So that will definitely contaminate everything, your water, at the end your drinking water, your soil, air, water, everything. So your knowledge can only help you. It's not your knowledge also, it's the knowledge of the society. So a chemist now have a huge burden now, not only like me, the teaching ABCD and over to my maid at home, but you have to teach the alphabets of all the chemical elements which are dangerous for you. So you can have a separate periodic table for that, which are dangerous for us. Because we know that the problem of arsenic, even from our childhood, I know, we don't have any good mechanism such that the people who are living on all those places can afford this bottle of water. So we should know about the chemistry of arsenic also in that way. So the hazardous substances are definitely they are dangerous. And one example of this, how to lower that hazard chemicals or the chemicals with higher hazards that are more expensive to dispose of. That's why I'm saying that if your D is dangerous, if you want to throw away that D, then you must have some mechanism which is your waste management mechanism. So how to dispose of? So the practice is that often it can be a cheaper or safer for lab, in addition to being far cheaper when it comes to the problems of hazardous waste disposal. So we are reacting A with B, and we are only looking at C. Suppose a company is also making C, a drug molecule, or a very beautiful molecule, or a fine chemical. So the company or myself is only looking for C, but what about the D? Because D you cannot throw away on the basin, you cannot throw away in the water, in the river water or in the sea water. So you must have some mechanism for making the D. But nowadays if you don't have that mechanism for the waste disposal, the cleaning of this process will be much costlier than the cost of the species what you are using as A and B. You don't know, if you don't know the mechanism how to destroy that, how to throw away in a safe position like your the nuclear waste disposal. So we know, starting from chemistry, we immediately can go to nuclear chemistry also, the radiation chemistry. So always keep in mind that I am doing A with B, we are looking for C only, but we are not thinking about the D. So now the challenge is to you as that you have to think for D now. So
it is now considered is a tool now. So it is again like our chemistry, the general knowledge or common sense. So common sense is also needed for your green chemistry knowledge or green chemistry development. If you have a full course or if you have something related to the green chemistry, will be a tool for introducing sustainable concepts. We must have very beautiful sustainable concepts. And at the fundamental level, therefore, aim towards inventing new products, routes, processes rather than improving the existing one. Many of the time, when you do research, when you do something, we always try to go for increasing the yield of the reaction. When we react with A with B, we are only looking for the yield of the C. Company, when they are also producing something which is very useful also for our survival, drug molecule or the medicinal molecule, they are only looking for how much they can make the C. You also know when you make the tea also, how much tea, sugar and milk you have used and how many cups of milk you are producing. Okay, so it's not that. So now is a rethinking process, redesigning process, or nowadays engineers are also calling it as reverse engineering. Taking their language, if you say that it is our reverse chemistry. So when you know something about a product or the methodology or the synthetic processes or the routes, okay, it's fine. But we know that is producing huge amount of waste. So you can devise a new process or new method. If you are a trained chemist, you know many things about the chemistry. Any chemistry, if it is organic chemistry, if it is inorganic chemistry or physical chemistry, anything. So how to improve all these things such that your waste disposal can be minimized. So here I am giving, don't worry for that. That first thing we know also, organic chemistry, we don't use, but they use all the time. The atom economy. Starting from atom economy, waste reduction, benign design, all these things are there. So these are all the key parameters which is associated with principles of green chemistry to your corresponding safety control, quality control and all. That's the purity of the sample, which is your quality control. The safety control, how hazardous the reaction you are attempting. Whether you do the reaction under the banyan tree, to go to the lab or do some in some film cupboard or the hood. So the low efficiency in state-of-the-art organic synthesis presents great challenges in resource conservation. We are depleting our resource. That means we are consuming many things which cannot be replenished in our society or in our surroundings. So the resource conservation is important, and which is also a concern for environmental and health, as well as you are dumping all these waste. It is not that you are talking about, you are thinking about the nuclear waste, but the chemical waste is all the time is dangerous. If you are trying to disinfect with the DDT, you don't know if you have some extra chlorine only. Dissolved chlorine, how much chlorine you have. So we are buying this, we are happy, okay, is a very clear thing and we can have all these things. But we don't know the exact composition of all this water. If something got contaminated, because we are relying the company, because these are all good companies are there. If we are relying to those companies, but they are handling something, their reactor or whatever they are making there, has been some contamination, say with arsenic water, say. So definitely the arsenic will also come. So that will tell you about your quality control and the safety control. So it's the headache of the company. If that is there, then ultimately you must have the government control. How much check will do on all these things to produce some which is your product. Even water making is also a product because we do also the water chemistry. So when you think or when you talk about this, that implementation of this sustainable or the environment friendly processes and behavior. So these are some points, basically these are the well recognized convention also that waste prevention. You have to stop the waste or the huge amount of waste. It is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it has been created. So try to do some process or some reaction where you don't have D. You make your A and B, you get the C, and is 99% pure. You are happy, I'm also happy. So one particular step is your atom economy.
what is the definition. So the students basically try to understand that these are the keywords. And I see nobody having any piece of paper with them. I know, but I have huge amount of piece of paper in my pocket also. Whenever I listen something, whenever I see something which I cannot remember for many days or even many hours, I try to keep as a note for those. So these are all keywords basically. So I have taken only those keywords. Whether you know green chemistry, whether you know the environment, whether you know the sustainability, that is important. The first thing, many times for passing the exam, we memorize those, the definitions only. So what is called your waste prevention? So then atom economy. So in that way, it is very important that synthetic methods should be designed, reading all this, that's why, so that it can reach you. And to maximize the incorporation of all the material, that means you are looking for A plus B and you are trying to get only C, no D. So the conventionally the reaction efficacy is dictated by percentage. We know how the reaction yield, how we calculate the reaction yield, we will write that also. Because many reactions we try also. Even for my course in chemistry reactions, sometimes it so happens that my yield is below 50%. But I am looking for a new molecule. I am giving the birth of a new molecule. So I am happy with that percentage. Even for 10% yield is fine, so long the molecule is new. I can establish the molecule, I can have the structure and it's fine. But in the industry, when they are producing something, they try to have it 99% only. So your reaction yield will not help, it is your atom economy. So what is that? That is again your definition. The molecular weight of the desired product divided by the molecular weight of all the things what we are, the products are there. That means including D. When you multiply with 100, and this is a typical example, the comparison for that is what is your 100% atom economy means that if you do something that again you have A plus B, giving you C plus D plus E. We all know most of the time we have keyword thing which we produce. So we go for some reaction or we go for the conversion from here and it will get the cyclical additive there, and if you try to calculate the atom economy, it is 75% only. So that means you have 65% is going into the drain or you are not using that. So if it is our target molecule for the production, what about this one, whether you can get it or whether you can use it? So that's why you all know the Claisen rearrangement from our, nowadays we know it from the school days also, the Claisen rearrangement. So if we can have something like this, which can be rearranged, giving you a rearranged product, so E is only rearranged to a B. So your atom economy by definition, what is the definition? Your atom economy by definition will be 100%. Then when we go for some synthesis, why we choose the alternative path or alternative chemical synthesis? So we should all the time we go for the less hazardous chemical synthesis. So synthetic methods should be designed in such a way to use and generate substances that possesses little or no toxicity to human health and the environment. So we must have all these processes, all these avenues which are greener in nature. So the toxicity of the substances are routinely utilized as reactive chemicals, we all know. Afford reactions that are kinetically and thermodynamically favorable. Effort should be given to there which can reduce the overall toxicity profile of the product or the process. Even your process can be toxic. The way we are doing, say high temperature reaction and some other base and all these things, we are not, even some catalyst also, the catalyst is getting converted to something which is dangerous for us, which is dangerous for the environment. So many things, many control is there. So it's like an artist who is drawing something. So when you are drawing a molecule even in your piece of paper, you should realize that how you are doing. Starting from our school level also, if we want to teach chemistry nicely to students, ask them that you are having the drawing also. You draw something, so it is the job of the artist also. That's why we never consider that chemistry is also a science. It is more than art also. Because you have to manipulate many things. Your hands are also required, like making the tea, how you make the tea. Similarly, how you make a new molecule. You have some knowledge, already you have gathered some knowledge to make some new molecule. So the profile toxicity of toxicity profile of the product as well as the process is important.
then safer chemicals. You design something which will be safer for us and which will be giving something where highly reactive chemicals are often, we all know, used by chemists. We are all the time here with the way we are destroying to manufacture the products because they are quite valuable at affecting molecular transformations. Then sometimes we use some highly reactive catalyst or a particular starting material, your A, which is highly reactive, and we are happy because your goal is to make C. How quickly you get the C, even if you have some very harsh condition in making C for that. They are also more likely to react with unintended biological targets. Your hands, that's why you take the protection. You are using the gloves and all these things. During your virus time, the COVID time also, you know how to protect yourself. But when you do chemistry, when you do reactions in the lab, we don't take much of all these protections. Even chemistry goes from air. We all know. So vapor, liquid, solid, everything can be dangerous if you don't pay attention nicely to those things which are harmful for your life, which are harmful for your environment. So reactive chemicals, when we manufacture, because they are quite valuable at affecting molecular transformation, so we are looking for the conversion. We are looking for only the C. So whatever thing A and B we are using, in between we write arrow, we put many catalysts and many reaction conditions. So I am not bringing all those into the picture, but those are also playing some role in destroying our environment, in destroying the air quality, destroying our water quality and soil quality also. That is, the chemists are also knowing nicely how we are polluting the environment. So the pollution, that subject we taught also. The chemical environmental pollution. So it is not the pollution now. So if you target the conversion, the reaction, simple reaction, A plus B giving you C plus D. So it is not intended. So unintended biological targets, you don't know what you are doing. How much harm you are creating for the society, for the biological environment, even the environment, that is water, air and all. So quality of all those what we had, say 1,000 years back, is not that. Okay, so ecological balance and many things. So those are the areas basically, if you consider that whatever I am telling to you, that you consider those as your keywords. Try to read those. Even nowadays, all of you are having huge mobile in hand, and Wikipedia is also with you. So if you try to learn something, there is no need of your teacher. The self-learning process nowadays we call. The days are coming when you have to learn yourself many things. Teacher can only come and support you. Okay? So the safer solvents and ancillaries. So don't worry, so I'll just go fast now because I'm taking much time. Sorry. So the solvents, starting from your separation agents and all, we call as auxiliary substances. And when we don't use those, so they're made unnecessary whenever possible and innocuous when used. That is, we can have some reactions which can be solvent-free. We all know that you have to make something, even if you want to crystallize it, even if you want to prepare more salt in the laboratory. How will you make the more salt? That technique is known for say 200 or 300 years. But if we want to substitute that, the technique will come and you can have something which is less hazardous and alternative solvent. So large quantities of organic solvents many times we use for doing the chemical reaction. Many extraction, purification and processes depends on solvent. The solvent play a huge role. So let us have some green solvent. Okay, so that's why we also study the typical green chemistry. So what is those? So water is our green solvent. If you say that you have a pure bottle of water, this water, if you give it to me, I will take it to my lab. I will do many reactions. If you don't use or if you don't consume all this. So in the industrial scale, many chemical synthesis reactions are necessary huge volumes of chemical solvents. So how to avoid those chemical solvents? That is also a goal. So that's why some reactions are now it is known which are solvent-free. So the primary function of the solvent in classical way that the chemical synthesis is facilitate the mass transfer, modulate the chemical reaction in terms of reaction rate, yield, conversion and selectivity. So these are all your keywords. My request to all of you, the students who will be interested to know this area or this subject, try to keep it with you. Only few slides I have.
but try to learn all these things as your keywords. What does it mean? The reaction rate, reaction yield, the conversion, and the selectivity of these reactions. So these will also hamper many things. So the green solvents are those basically which are coming to us and which are being developed as the alternative to the known, to the biodegradable and other source of renewable sources. So whether we can do many reactions, if you give this bottle to me, I will take to the lab and I can do 100 reactions out of this water if you can do some reaction in water only. But many times we go to the solvent, go to the lab and we take some very harsh solvents like DMF, DMSO and all these things. So that where you are disposing of, where you are throwing out, you are just dumping it in the basin or all. Because in our country, nowhere we have a good mechanism how to dispose of the solvent which can be harmful, which can contaminate our drinking water also. Okay. So that for the industry people will also have that, so we must have some clean solvent. So when you have the green solvent, so that you can have the bio-based solvents and all this. So when you are handling also, this is our solvent. This we are drinking water is our solvent also when you drink it. So you can have the bio-based solvents, water, liquids and many things. So concept of on-water reactions are there. These are the typical keyword basically. I'm just looking at the target and lab, the students. So if you write it down, what are those? So on-water reactions, in-water reactions and on-water reactions. Because if you give it to me, I will take it to my lab and do many reactions. So that way, the on-water soluble, non-water soluble reagents react by floating on water to generate a non-water soluble or readily separable final product. That means something you want to produce which will be separated from the water such that you are not damaging the environment, not damaging our water level also. So you can have that water using as a solvent instead of organic solvent. So when you do this reaction, that the particular Diels-Alder reaction can be greatly accelerated by using water as a solvent instead of organic solvent. So what we can do in water? So how many reactions you know? When we study, if I ask the question that how many reactions you can write that the solvent is only water. Okay? So that way you try to learn. It is typically general knowledge type of thing. So if only you are interested, then only you will be able to learn many things where you can have this. That is the solvent. How you can go from one solvent to the other, the renewable solvents. So these renewable solvents can have also, we ask, that the plant biomass is currently considered the primary source of renewable chemicals for the chemical industry. So the crops such as corn, sugarcane, grasses, and discount agriculture, distribution, all, including timber, all considered potential feedstock for the generation of renewable fuels and solvents. So if we can have some solvent which is water-like and all, we'll be happy to have all these things and do some reactions which is close to the nature. What nature does for us, what nature does photosynthesis for us, so that is the chemical reaction, photosynthesis. Using carbon dioxide and water, how we can utilize, how we can just go close to the nature and do some reactions without doing something where we can have some radioactive product, where we can have something which we can contaminate our land, soil and water. Because we know the country population is also important. If we are not careful, the citizen of the country should be very much careful how much we are damaging. We should always know when you drink this bottle of water that how much plastics we are dumping on soil, on water and many other places. So the responsibility lies on us, and it is our responsibility to teach others also who don't know and who do all these things. So this biomass can produce the broader range of solvents. So this is, we are talking now a little bit about the solvent. So we can have these solvents. So what are these things? Basically the different feedstock we call, the intermediate, the monomer and the different solvents. So the examples are there what we can have. The biomass can produce a broader range of solvents. So these are the list of solvents starting from its that 2-methyl THF. So tetrahydrofuran we all know. That is a solvent to us. Even we learn also that THF. But if it is 2-methyl THF, how good it is and where from we will be getting from all these biomass. Then we can have something which is energy efficient designing of all these processes and use of renewable feedstock also, that whether we can use all these raw materials and the feedstock should be renewable. So at
patents should be there for the renewable feedstock to develop low energy, non-toxic pathways and convert biomass to useful chemical. So it will be our goal also that when we have this thing, like one example for the co-product from biodiesel as a platform chemical. What is that platform chemical? It's a new terminology to you maybe, so those who are studying chemistry, they should know it also, that how we can go from one particular simple molecule, even in the school, we can teach all these things. When you are studying somewhere in upper level, it is your responsibility to teach chemistry, which is a very basic subject, to teach our students, not only our students, our community and the other people who are user of all these things. Because you are using this bottle of water, other people are also using this. They go and buy it and use it. How they are using it, how they are destroying the environment, how they are destroying the society. So you see that every kilogram of biodiesel produced by transesterification of triglycerides, 100 gram of glycerol is generated as a co-product. We all know, we know nowadays the glycerol, the biodiesel and all these things. Little bit interest you must have by knowing the corresponding formation of all these things. So if you have this glycerol, so glycerol constitutes an interesting feedstock. So this is the key word now. What is that feedstock? How you know? Whether you will be able to write a note on feedstock. Okay. So for various C3 commodities, so these are all commodities, so you have 3 carbons only, and are currently produced in petrochemical processes from propylene. So you have to discard all these things because the petroleum reserve will be exhausted very soon. So if you go, why you are studying, why you are talking about all these green things, you have to generate your own thing. So biomass is the alternative. So if you take the help of all these things, agricultural products and all these things, how you get this? So these are the conversions from the glycerol for all these, even from the epichlorohydrin. Even in my research lab, I use epichlorohydrin. So if I am able to produce that from glycerol, so then I will not go to buy this thing, because if you buy, then industry will also produce in a large scale, huge scale. Because if buyers are there, but if you are able to produce it in your lab, in your laboratories, in the test, then you will just start with this and you can have all these things. So this sort of chemistry, knowing this chemistry is typically a typical part for your study also, even if it is not in your course. My request will be there, start learning all these things. Is a great opportunity to have it, since I am here, I am talking before you, that you try to learn many things out of this, because chemistry goes starting from your toothbrushing, I tell you, and even you go to the bed by taking a bottle of water also. Chemistry will be with you throughout the day. But if you don't misuse that chemistry, your society will be benefited, the future generation will have a good, greener earth to us. So how you move then? So they reduce the derivatives also. Many things are there, because I will keep the lectures with you. You read it nicely and you try to understand. It's not that within half an hour, whatever I will be taking it, teaching you, you will be assimilating all these things. The way I say in my classes also, that whatever I teach them is not possible to learn or understand or assimilate by that time only, or that small time of 1 hour and half an hour. So I will be with you. So how is the typical organic chemistry? Because my student is our typical organic chemist, so he knows all these things very well. He will be able to tell all these things to you, and if you come to him, and he will be able to tell all these things. How to reduce the derivatives and design of further derivatives. So the chemical product should be designed. How you design your product formation? A plus B you are telling, you are making C. So what are the different parts where you can reach C? So the designing of that particular process, designing of the molecule is also important. At the end, the function, they break down into innocuous degradation products and do not persist in the environment. So it's very 1-2 line thing, but it's very difficult thing to understand. You have to understand. The way we ask the students, framing the question paper is very easy for the teachers like us. I will take out these lines and write a dash and explain. You have to explain in your own language what you have understood and how you can explain all these things in a way such that not only you are benefited, the society will be benefited. It is our job, because I am lucky enough that I am talking before you and I am there in the IIT system for the 33 years.
So I'm lucky enough to be a teacher, such that I got many people to teach them all these things. But by and large, I have avoided my society. I am not able to go to my village to let those people to learn very basic chemistry when they are going to the agriculture field, when they are going to the farmhouse. So it is our responsibility also to how to teach them, how to know many things. Even I can say a little bit what I know more to a doctor also, to an engineer also. So try to think in that way, that how much you know, try to share with your your friends also, your people also around surrounding you. So designing is that such that nothing will be there after use. When you take a drug, our goal is that when you consume it, when it goes out from our body, that it will be only water and carbon dioxide or other thing, which will not making any harm to us. But many times we are supposed to take many things, like my area, the metal ion. Some drugs are there, we all know, the cisplatin we take. A cancer patient, we are injecting them with cisplatin. The platinum will not go away from your body. But the organic chemists, they are very happy that they have the organic molecules, so they can design that in such a way that they will be able to degrade it. My body will degrade that, such that it will not harm my lung, it will not harm my kidney or many other functions. Okay, so sorry, the conclusion. So how we can conclude whatever you have heard and whatever you have learned from there, that what are the things we have at the conclusion. So our future challenges. That is important. Why you are talking about green chemistry and all, that the challenge is very much, they will say that the chemists have destroyed all these things, it is the responsibility of the chemists. It is not that. Because the users are the entire country. The population of the chemists is only very small. So if you tell that we are destroying the society, we are destroying the environment, is not. I don't accept that. You have to learn it, that how much you are damaging the environment, how much you are damaging the water medium, how much you are damaging the air. So our future challenges in resource, that's why the green. Because our petroleum reserve will be limited, many other things will be limited, that's why we have jumped on our battery business. We are thinking that we will be having with the battery lithium ions. But right now, before that, you start thinking that how much lithium reserve in this country. Then again, you have to depend on the China to bring lithium from there, and you do all these things. But whatever you have in your hand, like what, because the Brojo is also from our story, our IIT Kharagpur. So what Brojo was also telling, Professor Bagh was also telling about the tree, the green resources. Every time, whatever we are making, every year, every season, we have agricultural productions, starting from potato to everything. Long back, when I joined IIT Kharagpur, the people from Bardhaman, my place is Bardhaman, I am from Panagar area. So the people from their area, they came because we produce huge amount of potato. So that time in 1990, they came to me, they were looking for some ethanol production from potato. So you see, during 30 years, we know now how to produce ethanol from potatoes. When the amount of potato what we are producing in the field is surplus, we are not taking all these things, we are not importing all these things, then you can have that luxury. It's a luxury basically. Without consuming potato, you are producing ethanol. So my student can tell about the price of that thing, how much potato you will be consuming and what will be the produce of that particular alcohol. Okay. So that environmental, economical, societal sustainability. So these are all keywords. Try to have these and take these as your keywords. Take notes of all these things and write it down. More efficient than benign. That will not destroy anything in our environment. And the technology should also be like that for working with chemical processes and products. So green chemistry, that's why addresses such challenges. Definitely the challenge. We have to take that challenge only if your will force will take you there for inventing novel reactions, because you have to modify many reactions. The way the trees are going for the photosynthesis, you cannot change the photosynthesis. It's not damaging us also. It's producing oxygen for us. But if there are some processes, why DDT has banned, why I'm talking about DDT. So if one process is not good, you have to stop that. So the challenges are there for inventing novel reactions that can maximize
the desired products and minimize the byproduct. That means D. About D, I'm still with that D. That is your byproduct. If it is water, I'm happy. But in our one case, I shown is the E. E is your E, water. So designing of new synthetic protocols, the methodology, the procedures, how you go for that, and simplifying the operations in chemical production and seeking greener solvents that are environmentally or ecologically benign. So we can have something where we can have the biofuels we call nowadays, so we can call as the biosolvents. When ethanol we use as the biosolvent, we can run engine, railway engine, we can run the buses and trucks and all these things. So why not the biosolvents? We take all these in the laboratory, and your restriction for that, because we will not be able to do, many of us will not, because we are not so trained. But the younger generation who are 20 plus only or 23 plus, they can take this as a challenge that I will do everything in a greener way. I will do all these on water only. I will not buy acetonitrile, I will not buy dichloromethane, I will not buy DMSO. So designing of new synthetic protocols for the known thing, that means what you are looking for again is C. C is for chemistry, C is for product between the reaction of A and B. So the procedure that can simplify the operations in chemical production and seeking greener solvents that are environmentally and ecologically benign. So you can invent now that instead of running your trucks, buses and all these by biodiesel or bioethanol, you bring all these things to the laboratory and start doing the reactions on these only. So we expect the replacement of fossil resource, because the petroleum products are depleting. At one day it will be stopped basically. So we don't have that. So the commodity chemicals by more sustainable technologies based on renewable biomass will continue to grow in the future. On the road, that's why we have more sustainable bio-based economy. We have an economy which is agriculture based, but I'm taking that term only to be bio-based. Like the trees, like the grasses, or many things are there. We don't know much of all these things. If we know all these things, because the chemistry has not helped us in learning all these things so far, such that we can have an economy. Because earlier we think that we are having economy which is based on agriculture. But now I am telling that is not, that is bio-based. If we can go for that bio-based economy, we'll be happy. So, it's my duty now to acknowledge my place where I am there for the last 33 years, given me all this opportunity in doing something which is related to my research and all these things. But it's a new one. I read it. You will also be able to do it, because I am not a green chemistry person. But I was tempted to read all this, to prepare these slides and all these things, such that you should know it, because it's close to your life. It's close to your life of the society. So, thank you all for your nice question. Thank you, Samesh, for your nice and illuminating lecture. যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো স্যারকে। If you have any question, if you wish to ask some question, that is available. I would encourage some of you to ask some questions. And a general question.
Thank you, sir, for your erudite and vast field of knowledge and sharing with us. So right now I would request our principal sir to provide him a gift as a part of our honor. Thank you, sir. So right now, we are also happy for having a graceful presence of another resourceful person, Dr. Moidul Hossain from Vidyasagar University. So I would request our students to felicitate him. Thank you, sir. Now it's time for a high tea break. Technical session 2 will commence after the break.
Welcome back everyone. As we are going to start our technical session 2, I would like to request Professor Debasis Roy to chair the session. Thank you. A very good afternoon to everybody. So, it's my pleasure to introduce Professor Samik Nanda from Department of Chemistry, IIT Kharagpur. So, Professor Nanda will talk today in this afternoon on synthetic exploration of ketoreductase from Klebsiella pneumoniae, asymmetric synthesis of small ring carbocyclic and heterocyclic scaffolds. So it's my request to all of you, that is the students who are reading something, whether you are able to read it and little bit as the keywords, whether you will be able to understand little bit. So that will be, it's not that you will be able to understand everything, but our duty all the time is you try to read something and try to understand something, how quickly you can understand that. Okay, so it's again my pleasure to introduce Dr. Nanda. Dr. Nanda completed his PhD in 2002 at IIT Hyderabad with Professor J.S. Jadhav, and he was working there on applications of enzymes in asymmetric organic synthesis. Then he moved for 2 successive postdoctoral assignments, one in Texas A&M University, USA, with Professor Ian Scott in the area of genetically engineered synthesis of taxoids. And the second one is Tomaya Prefectural University in Japan as JSPS fellow with Professor Y. Asano, working in the area of asymmetric catalysis with HNLs. He started his independent academic career, including research in IIT Kharagpur in 2006 as an assistant professor there, and now currently he holds the position of the professor in the Department of Chemistry there. And throughout all this time, his main area and main focus of research is the total synthesis of natural products and asymmetric synthesis with enzymes. So now it's my pleasure to invite Professor Nanda to deliver his talk. Professor Nanda, please.
away by numerous enzymes. আমরা অনেক ধরনের মেটাবলিক রিঅ্যাকশন আমাদের 10+2 তে বা বিএসসি তে পড়েছি, লাইক গ্লাইকোলিসিস। গ্লাইকোলিসিস পড়েছি তো, ক্রেবস সাইকেল বা টিসিএ সাইকেল বা গ্লাইকোজেনেসিস। তো সেই জিনিসগুলোতে বেসিক্যালি একটা কমপ্লেক্স মলিকিউল কার্বোহাইড্রেট C6 একটা গ্লুকোজ is going to break down to pyruvate, যেটা গ্লাইকোলিসিসের মেইন জিনিস। 10টা স্টেপ থাকে in between, 10টা মেটাবলিক স্টেপ, 10টা ডিফারেন্ট এনজাইম থাকে। তো এনজাইমস আর নেচারস ওন ক্যাটালিস্ট। তো নেচার ওদেরকে চয়েস করে, ওকে? তো মানে ইনসাইড দ্য সেল, ইনসাইড দ্য লিভিং সিস্টেম এই রিঅ্যাকশনগুলো ক্যাটালাইজড হচ্ছে। সেই জিনিসটাকে যদি আমরা মিমিক করতে পারি, ট্রাইং টু মিমিক দ্যাট থিং ইন দ্য ল্যাব। তো যেটা ইন ভিভো হচ্ছে, যেটা সেল হচ্ছে, ট্রাইং টু ডু ইট ইন ভিট্রো ইন দ্য গ্লাস অ্যাপারেটাস। এটা হচ্ছে মেইনলি এনজাইম ক্যাটালিসিস বা আমরা যেটা কাজ করি। And the concept is completely green, সেটা পরে এক্সপ্লেন করব। টক্সিক রিএজেন্ট ফিউজেন্ট খুব একটা ইউজ করা হয় না। স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল যেটা স্যার বলছিলেন ফিডস্টক, ফিডস্টক মানে ইজিলি অ্যাভেলেবল, যেটা খুব কম দামে পাওয়া যায়, সেই ধরনের মেটেরিয়াল বা স্টার্টিং মেটেরিয়াল বা প্রিকারশন ইউজ করি আমরা। এখানে একটা টার্মিনোলজি আছে, এখানে তো অনেক এমএসসি ছেলে আছে। তো এমএসসি আছে ছেলে, এমএসসি ছেলে, তো এমএসসি ছেলেটা ইউ মোস্ট প্রবলি হার্ড অ্যাবাউট রেট পার্সেন্টেজ, রাইট? কি করি রিপ্রেজেন্টেটিভ, রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে কি বলো? রিঅ্যাকশন কে ব্যাক করে থিংক করি, ওকে? ইউ হ্যাভ এ টার্গেট মলিকিউল, স্ট্র্যাটেজিতে যদি কারণ নেচারে কিন্তু সব ধরনের রিঅ্যাকশন আছে, কিন্তু মাদার নেচারে এই ধরনের কি কমপ্লেক্স রিএজেন্ট আছে? মাদার নেচারে কি আছে? কিছু মেটাল আয়ন আছে, স্যার যেটা বলছিলেন, আর মেনলি ফসফেটস আছে, আর এনজাইমস আছে, আর ওয়াটার এর কমন সল্ভেন্ট, আর কিছু নেই মাদার নেচারে। বাট মাদার নেচার হ্যাজ ট্রিমেন্ডাস কমপ্লেক্সিটি জেনারেটিং কেমিস্ট্রি। প্রফেসর বাগ দেখাচ্ছিলেন কি ধরনের কমপ্লেক্স সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট গুলো মাদার নেচারে তৈরি হয়। মাদার নেচারে আর কোনো কেমিক্যাল নেই, কিন্তু এই সফিস্টিকেটেড কেমিক্যাল যেগুলো আমরা ইউজ করি, এই রুথেনিয়াম বেস ক্যাটালিস্ট, রোডিয়াম বেস ক্যাটালিস্ট, কিছু নেই। মাদার নেচার কিন্তু হ্যাজ দেয়ার ওন মেকানিজম। তো এই জিনিসটা আমরা হচ্ছে এইটাই বলি সিনথেটিক অ্যালগরিদম অফ মাদার নেচার। তো মাদার নেচারে আমরা যখন একটা সাবস্ট্রেট ইউজ করি স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল, সেটাকে বেসিক্যালি উই আর ট্রাইং টু ইউজ ডিফারেন্ট এনজাইম। তো এনজাইমটা কোথা থেকে আসে? একটা জিন থেকে আসে। একটা জিন ডিকোড করে এনজাইমটাকে, সেই এনজাইমকে আমরা বলি বায়োসিনথেটিক এনজাইম। তো মাদার নেচারে দিস পাথওয়ে ইজ নোন। তো আমরা মাদার নেচারের পাথওয়েটাকে মিমিক করব। তার মানে আমাদেরকে এনজাইমটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন এনজাইমটা কোন রিঅ্যাকশনটা করে। স্যার বলছিলেন A to B, B to C, তাহলে কোন এনজাইমটা ওই রিঅ্যাকশনটাকে ক্যাটালাইজ করে, দ্যাট হ্যাজ টু বি আইডেন্টিফাইড ফার্স্ট এন্ড দেন ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন দ্যাট। তো এই জিনিসটা আমরা বেসিক্যালি করি ইন দ্য ল্যাব। লেটস গিভ আ ভেরি ক্লাসিক্যাল एग्जांपल। আমরা সবাই জানি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, যে কোনো একটা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল। সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ইজ ভেরি গুড সিনথেটিক ইন্টারমিডিয়েট, স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল। আমরা সেকেন্ডারি অ্যালকোহলকে ল্যাবে অনেকভাবে তৈরি করতে পারি, রাইট? যদি তোমাকে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল বলা হয়, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল বানাও, কিভাবে বানাবে? তুমি দেখো তোমার কত ধরনের উপায় আছে। You start with a carbonyl compound, do a reduction, sodium chloride and LH, definitely straightforward reaction. You take epoxide, clip the epoxide in a radioselective way, you get the alcohol. You take a olefin, do a Markovnikov addition, you get a secondary, or anti-Markovnikov, you get the stick. Markovnikov mainly. You take a hydrocarbon, do a CH oxidation, you can get a secondary alcohol. You do a conventional halides, do SN2 reaction with water, you get this thing. So there are different ways to get alcohol from different starting materials. Same thing, can we do with the help of enzymes? The answer is yes. These are the enzymatic platforms where you can start with a simple carbonyl compound. You can use a reductage.
Reductase is a class of enzyme. যেটা আমি কথা বলবো। Reductase is nothing but they give a source of hydride, like sodium borohydride, lithium aluminium hydride. There are esters. If you hydrolyze esters, you will get the alcohol. These enzymes are called esterase. There are phosphate ester, you can keep it. So there are different ways. Simple hydrocarbons, you can hydroxylase. These are actually metal-based enzymes. That is having the idea. Anyway, so there are ways where a chemical pathway can be mimicked through a enzymatic way where inspiration comes from the mother nature. So you try to follow that pathway. So there are hurdles. This thing is very difficult. There are hurdles to do it. The pathway is not very straightforward. কি hurdle থাকে এনজাইমটা পাবো কোথা থেকে আমি ধর কোথা থেকে এমনি পাবো না কমার্শিয়াল সাপ্লায়ার্স দে আর হ্যাভিং সাম এনজাইমস বাট ইউ নিড টু এ স্টেডি সোর্স অফ এনজাইম মোস্ট অফ দ্য কেসেস এনজাইম আমরা যেখানে আইসোলেট করি যারা আমরা কাজ করি আমরা হচ্ছে লিভিং সেল থেকে এনজাইম আইসোলেট করি প্ল্যান্ট এক্সট্রাক্ট বা অ্যানিমেল টিস্যু এগুলো তো গেল কিন্তু প্ল্যান্ট এক্সট্রাক্ট মানে কি তোমায় গাছপালা কাটাকাটি করতে হবে তখন পরিবেশবিদরা বলবে আরে প্রচুর গাছপালা কেটে দিচ্ছে ওকে অ্যানিমেল টিস্যু আর রিসোর্স অফ এনজাইম অনেক ধরনের অ্যানিমেল টিস্যু থেকে এনজাইম পাওয়া যায় কারণ এই মেটাবলিক রিঅ্যাকশনগুলো অ্যানিমেলের শরীরে ডিফারেন্ট টিস্যুতে হয় ইভেন হিউম্যান লিভার অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ ইজ কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল বাই সিগমা অলবি ডেড হিউম্যান লিভার সে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ সিগমা অলবি বিক্রি করে ওকে তো কিন্তু খুব একটা ইজি নয় যে হিউম্যান সেল থেকে বা অ্যানিমেল সেল থেকে এনজাইম পাওয়া যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে মাইক্রোবায়োলজি খুব হেল্পফুল microorganisms are the smart living system তো এই যে মাইক্রোঅর্গানিজম কে আমরা মিমিক করি ধরো মাইক্রোঅর্গানিজম আছে টিপিক্যাল ল্যাক্টোব্যাসিলাস বা এই ধরনের আমার ফার্স্ট পয়েন্টটা ছিল ক্লেবলেশিয়া নিউমোনিয়া এটা মাইক্রোঅর্গানিজম তো সেই মাইক্রোঅর্গানিজমকে আমরা খাবার দিই উই গিভ देम ফুড দেওয়ার পরে মাইক্রোঅর্গানিজমটা গ্রো করবে যেমন আমরা গ্রো করছি যেই মুহূর্তে গ্রো করবে ইটস মেটাবলিক অ্যাকশন স্টার্টস যেই মুহূর্তে মেটাবলিজম স্টার্ট হবে ওই এনজাইম সিক্রিয়েট করবে সেই এনজাইমটাকে আমরা নেব সো ইউ নিড লিটল বিট অফ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেকনিক খুব কমন টেকনিক ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট সেই জন্য একটু মাইক্রোবায়োলজি ট্যাক্সোনমি জানতে হবে একটু মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে যে কোন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম কোন ধরনের এনজাইম সিক্রিয়েট করে এইটা জানা গেলে আর নরমালি এনজাইমস আর 6 ডিফারেন্ট ক্লাসেস অফ এনজাইমস আর নোন ইন দ্য লিটারেচার 6টা ডিফারেন্ট ক্লাসেস অফ এনজাইম জানা আছে এই 6টা ক্লাসিফিকেশন কি করে হয়েছে আমাদের যেমন কেমিস্ট্রি আছে IUPAC ওদের আছে IUPAC ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি ওরা ক্লাসিফাই করেছে যে 6 ডিফারেন্ট ক্লাস অফ এনজাইম স্টার্টস উইথ অক্সিডেটিভ রিডাকটেজ যেগুলো অনলি অক্সিডেশন রিডাকশন রিঅ্যাকশন ক্যাটালাইজ করে দেন ট্রান্সফারেজ হাইড্রোলেজ লাইয়েজ আইসোমারেজ লাইগেজ 6টা ডিফারেন্ট ক্লাস অফ এনজাইমস ইজ নোন এই শেষে যে একটা AAC আছে না ট্রান্সফারেজ ট্রান্সফার করছে SN2 রিঅ্যাকশন করছে মানে এটা নিউক্লিওফাইল ট্রান্সফার করছে তো দিস কাইন্ড অফ এনজাইমস আর নোন অ্যাজ ট্রান্সফারেজ গ্লাইকোলিসিসের ফার্স্ট স্টেপে কি হয় গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ ফসফেট এটা ফসফেট গ্রুপ ট্রান্সফার হয় দ্যাটস ক্যাটালাইজড বাই ট্রান্সফারেজ এনজাইম ঠিক আছে 6টা ডিফারেন্ট এনজাইমগুলো জানলে হয়ে যাবে অসুবিধা কিছু নেই তো আমি নাম্বার 1 এনজাইম যেটাকে বলে অক্সিডেটিভ রিডাকটেজ তার উপরে কাজ করি ল্যাবে ওকে করতাম আগে এখন অলমোস্ট বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে কি হয় একটু আগে বলছিলাম যে কিভাবে প্রোকাইরাল কার্বনিক কম্পাউন্ড তুমি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল বানাতে চাও তুমি কি করবে সোডিয়াম বোরোহাইড্রেট বা লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট দেবে তো আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে করি একটা এনজাইম দিয়ে করি তার মানে ইউ নিড এ এনজাইম হুইচ হ্যাজ দ্য এবিলিটি টু ট্রান্সফার দ্য হাইড্রাইড ওকে নাও এনজাইমের মধ্যে কিন্তু লুজ হাইড্রেট থাকে না এবার তখন এনজাইম কি করে দেয়ার আর সাম স্মল মলিকিউলস হুইচ অ্যাক্ট অ্যাজ এ কোফ্যাক্টর কোফ্যাক্টর নিশ্চয়ই তোমরা হচ্ছে অলরেডি পড়েছো cofactors are those organic molecules which are needed by enzyme for the catalysis and mostly vitamins যেগুলো আমরা খাই as a food supplement they are very good cofactors all the vitamins সেজন্য ভিটামিনগুলো আমরা এসেনশিয়ালি নেই ফুড সাপ্লিমেন্ট হিসেবে এখানে যে একটা আছে না যে নিয়াসিন NAD ভিটামিন B1 থায়ামিন ভিটামিন B2 রাইবোফ্লাভিন ভিটামিন B3 is niacin or nicotinamide acid so in niacin এ বেসিক্যালি এখানে দুটো ফর্ম আছে আমরা বলি একটা NAD+ একটা NADH NAD+ মানে অক্সিডাইজড ফর্ম আর NADH মানে রিডিউসড ফর্ম
তো এই কিটোন থেকে অ্যালকোহল যে হচ্ছে এটা বেসিক্যালি অক্সিজেন রিডাকশন রিঅ্যাকশন। উই আর অ্যাডিং এ হাইড্রাইড মানে ইলেকট্রন অ্যাড করছে, তো 1 ইলেকট্রন রিডাকশন অক্সিজেন রিডাকশন। তো এখানে এই NAD+ আর NAD অ্যাকচুয়ালি ফাইন ব্যালেন্স ক্রিয়েট করে। এই যে রিডিউস ফর্মটা আছে NADH, ইট অ্যাক্টস এজ এ কোফ্যাক্টর, এটা ভিটামিন B3, রিডিউস ফর্ম অফ ভিটামিন B3। এই রিডিউস ফর্মে যে হাইড্রোজেনটা ট্রান্সফার হয়, দিস অ্যাক্টস অ্যাজ এ সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড আর লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড সোর্স। এই হাইড্রাইডটা এই কার্বনিক কম্পাউন্ডে অ্যাড হয়, তো তার জন্য এনজাইম কি দরকার? এনজাইমটা বেসিক্যালি অ্যাক্টিভ সাইড আছে, সেই অ্যাক্টিভ সাইডে কোফ্যাক্টরকে বাইন্ড করে। কোফ্যাক্টর এন্ড সাবস্ট্রেট দুটো ওখানে বসে থাকে, তারপরে সেটাকে একটা জিনিস বলে, তাকে বলে হচ্ছে হলোজাইম, এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স, তাকে বলে হলোজাইম। সেই হলোজাইমের মধ্যে হাইড্রোজেনটা আছে, মানে NADPH-টা আছে, সাবস্ট্রেটটা আছে, তো ক্লোজ প্রক্সিমিটি এফেক্টে তখন হাইড্রোজেন ট্রান্সফার করে। ট্রান্সফার করার পরে NADH-টা NAD+ হয়ে যায়। এবার এনজাইমটা ক্যাটালিস্ট, তার মানে কি একটা হাইড্রোজেন ট্রান্সফার করে দেওয়ার পর তো আর বসে থাকবে না, ওটাকে আবার রিজেনারেট করতে হবে NAD+টা, ওই হাইড্রোজেনটাকে আবার অ্যাড করতে হবে। দেয়ার সেকেন্ডারি সিস্টেমস, সেগুলো একটু হচ্ছে পরে বলবো। নরমালি দুভাবে হয়, একটা এই সিম্পল এইভাবে বললাম, আর একটা রিডাকশন কমপ্লেক্স রিডাকশন, এখানে ডবল বন্ডকে রিডিউস করব। ডবল বন্ডে যেন দুটো হাইড্রোজেন লাগবে, এখানে একটা লাগছে যেটা আমরা হাইড্রোজেনেশন করি, প্যালাডিয়াম চারকোল হাইড্রোজেন, সেগুলো এনজাইম দিয়ে করা যায়। তার জন্য আমরা এনজাইম ইউজ করি 2 ইলেকট্রন সিস্টেম। ভিটামিন B2 রাইবোফ্লাভিন, রাইবোফ্লাভিন এখানে FADH2 থাকে, এই দুটো হাইড্রোজেনকে ট্রান্সফার করে দেয়, করে দিয়ে এইভাবে। সো 1 electron, 2 electron, both can be modulated, and this is the beauty of the system. And you basically need a cofactor. Active participation of the cofactor is needed. এই কিটোন রিডাকশনের ক্ষেত্রে ভিটামিন B3 বা নিয়াসিন act as the cofactor. তো ঠিক আছে, আমরা যখন ল্যাবে এবারে কাজ করব কিভাবে করব দেখি। এবারে এগুলো ডিফারেন্ট সিস্টেম, ডিফারেন্ট রিঅ্যাকশন কিভাবে করা যায় আমি ডিটেইলসে বলবো না। আমি একটা সিস্টেম বলবো যে সিস্টেম কাজ করবে। এবারে যেই মুহূর্তে আমি একটা প্রোকাইরাল কার্বনিক কম্পাউন্ড নিচ্ছি, we have prokaryl carbonic compound. There are two phases. There is a pi carbonic compound. There are re phase, there are C phase. If two groups are different, so in principle, after the reduction, you have a possibility to generate enantiomer mixture, R alcohol or S alcohol. We are talking about a single stereocenter. এখানে পিরিয়ড গুলো আমরা পড়েছি, পিরিয়ড গুলো বিএসসি তে মোস্টলি পড়েছো। একটা লার্জ গ্রুপ আছে, একটা স্মল গ্রুপ আছে, নিউক্লিওফাইল কাম ফ্রম দা স্মল গ্রুপ সাইড, সো ইউ গেট ওয়ান enantiomer. সো এই ক্ষেত্রে এটা হলো ঠিক আছে, কিন্তু there are different ways to modulate. আমি একটা সিস্টেম নিয়ে কাজ করব, সেই সিস্টেমটাতে আমি একটু দেখে নিই যে কি সিস্টেম আছে। এই ধরনের সিস্টেম নিয়ে খুব কাজ করব, এই ধরনের সিস্টেমগুলো ভেরি এফিশিয়েন্ট সিস্টেম। একটা সিম্পল एग्जांपल তুমি বলতে পারো ইথাইল অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, CH3CO CH2CO2, দুটো ইলেকট্রোস্ট্রেন গ্রুপ আছে, একদিকে আছে COCH3, একদিকে CO2. আর এইখানে আমি একটা এক্সট্রা ফাংশনাল গ্রুপ ঢুকিয়ে দিয়েছি, তো আলফা সাবস্টিটিউটেড বিটা কিটো এস্টার, ইলেকট্রোস্ট্রেন গ্রুপ ইলেকট্রোটা উইথড্র। নাও এই কম্পাউন্ডটাতে একটা স্টেরিওসেন্টার আছে, এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে, ওকে, কিন্তু এই কম্পাউন্ডটার একটা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, ইউনিক বৈশিষ্ট্য। The hydrogen linked with here is basically flanked by two electron withdrawing group. মানে কি হাইড্রোজেনটা খুব ল্যাবাইল, its kinetic acidity is very high, কারণ দুটো ইলেকট্রন withdrawing group আছে। নরমালি আমরা কি জানি একটা বেস যদি থাকে, you can abstract the hydrogen which is acidic, মানে এক্ষেত্রে না বেস লাগে না। এই ধরনের কম্পাউন্ড মানে alpha substituted beta keto esters are very much labile, so দুটো enantiomer সবসময় না ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে। তুমি যদি জলেও ডিসলভ করো দেখবে সবসময় এই হাইড্রোজেনটা সো ল্যাবাইল, এটা খুব তাড়াতাড়ি রেসিমাইজ করে যায়। এই কম্পাউন্ডটা এনানশিপের বানানো যায় না, সেটা সাপে বর হয়েছে। বর মানে ইন দ্য সেন্স ইথাইল অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, ওই বিটা পজিশনে তুমি ইলেকট্রোফাইল ঢোকাও, মিথাইল আয়োডাইড, ইথাইল আয়োডাইড, সিম্পল অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি করে এই কম্পাউন্ডটাকে বানাতে পারলে। এই কম্পাউন্ডটা বানানোর পরে তার বিউটি হলো একটা স্টিরিওসেন্টার তুমি ক্রিয়েট করেছো, কিন্তু সেটা রেসিমিক, তুমি এনানশিপে তৈরি করতে পারো না। তুমি কি করবে, তবে আমরা যেটা করি, আমরা একটা রিঅ্যাকশন করি, সেটাকে বলি ডাইনামিক কাইনেটিক রিজলিউশন। ডাইনামিক কেন বলি,
এই যে সাবস্ট্রেটটা এই দুটো এনানসিওমারের মধ্যে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম আছে, কারণ ওই হাইড্রোজেনটা প্রচুর অ্যাসিড, শুধু জলে দিলেই ওটা হচ্ছে রেসিমাইজ করে যাবে। সেটা একটা অ্যাডভান্টেজ। তো ইউ টেক 50-50 মিক্সচার অফ দ্যাট দোজ কম্পাউন্ডস হুইচ ইউ প্রিপেয়ার ইন দ্য ল্যাব। এবারে তুমি একটা তোমার এনজাইম সিস্টেম দাও, কিটোরিডাকটেজ উইথ দ্য কোফ্যাক্টর। যে কোফ্যাক্টরটা আমরা বললাম একটু আগে, NADP। এবারে each and every enzyme has a chiral recognition site. Enzyme itself is a chiral because of the supramolecular assembly they have active site. So এই যে দুটো এনানসিওমার আছে আমরা যেটা বলছি 50-50, ওর মধ্যে একটা এনানসিওমার বাইন্ড করবে এনজাইম অ্যাক্টিভ সাইট, আর একটা বাইন্ড করবে না। সেটা মানে কি হলো? কাইনেটিক রেট ডিফারেন্স হলো, সেটা বলি কাইনেটিক রিজলিউশন। তো একটা এনানসিওমার অ্যাক্টিভ সাইটে গেল আর একটা বসে থাকবে, যেটা গেল সেটা এবার ওখানে গিয়ে স্টার্ট ডুইং দ্য ক্যাটালিসিস। কোফ্যাক্টর আছে, নাও হাইড্রোজেন ইজ ট্রান্সফার্ড। নাও সি দ্য বিউটি, দুটো এনানসিওমারের মধ্যে একটা গেছে, এবারে কিন্তু কার্বনিক কম্পাউন্ড আছে অন্য একটা স্টিরিও সেন্টারে, এবারে পিরক্স রুল বা অ্যান্টি পিরক্স রুল অ্যাপ্লাই করতে পারে। তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে জিনিসটা কমপ্লেক্সিটিটা কি। উই হ্যাভ টু এনানসিওমার্স, এই দুটো সেন্টার ইজি রেসিমাইজেবল বা এপিমারাইজ করে যাচ্ছে, কিন্তু যেই মুহূর্তে কার্বনিলে আমি অ্যাডিশন করছি আমার কাছে চারটা পসিবল এনানসিওমার হতে পারে বা ডায়াস্টোর হতে পারে, কারণ there are two stimuli center, 2 to the power 2 positive isomer. Okay, fine. Now out of these এইগুলো এনানসিওমারের মধ্যে একটা অ্যাক্টিভ সাইডে যাচ্ছে আর একটা যাচ্ছে না, যদি এই কম্পাউন্ডে অ্যাক্টিভ সাইডে যায় এই কম্পাউন্ডটা পড়ে থাকে, আর এই কম্পাউন্ড অ্যাক্টিভ সাইডে গেল, এবারে কার্বনিক কম্পাউন্ডটা বিফেজ এন্ড সিফেজ আর দেয়ার। So পিরক্স রুল অ্যাপ্লাই করে হাইড্রোজেনটা আইদার টপ ফেজ থেকে আসতে পারে বা বটম ফেজ থেকে আসতে পারে। So we will get these two products, PKR in পিরক্স কিটোরিডাকটেজ or anti পিরক্স কিটোরিডাকটেজ। Now আপনি প্রশ্ন করতে পারছেন রিঅ্যাকশন হয়ে যাওয়ার পরে কি সিওরিটি আছে যে কম্পাউন্ডটা ফার্দার এপিমারাইজ করছে না? The answer is yes. One of the electron withdrawing group has been converted from ketone to alcohol. আমার ইলেকট্রন উইথড্রয়িং ক্যাপাসিটিটা কমিয়ে দিয়েছি আমি, তার ফলে যে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামটা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, এবারে এপিমারাইজ করছে না। তো সিস্টেম ইজ ভেরি নাইসলি ডিজাইনড অ্যাকচুয়ালি, এবং এই সিস্টেমটা কিন্তু বলছি আমরা ফিক্সড স্টক, কারণ ইজিলি বানাতে পারি। এই সিস্টেমটা খুব সহজে বানানো যায়। তুমি একটা মিথাইল CO CH2 CO2 মানে ইথাইল অ্যাসিড, তুমি অ্যাক্টিভ মিথিলিনে 8 গ্রুপ ঢোকাও, এটা একদম কিলোগ্রাম স্কেলে বানাতে পারো। তো এবারে এই জিনিসগুলো আছে, এবং এখানে যদি আমি এনজাইমটাকে প্রপারলি এনজাইম পুশ করতে পারি, আই ক্যান গেট ইট আউট অফ 4 প্রোডাক্ট, আই ক্যান গেট অনলি 1। এই যে একটা প্রোডাক্টকে আমরা বেসিক্যালি সিলেক্টিভিটি ক্যান বি সোর্স ডিপেন্ডেন্ট, if you have different kind of enzyme you can get different out of 4 isomers. All the 4 isomers can be actually principle you can get depending on the enzyme source. The yield is very good. Normally in this case we call it space-time yield. Space-time yield in the green chemistry or catalysis chemistry, space means volume of the fermenter, যে স্কেলে আমরা রিঅ্যাকশনটা করি, টাইম মানে কত সময় লাগে। Normally these reactions are little bit slow, not like sodium borohydride, lithium aluminum hydride. Those are very fast because it is a hard nucleophile, H minus. But this nucleophile is not a genuine nucleophile. It is a cofactor driven hydrogen transfer. So first of all cofactor has to bind in the active site, তারপরে catalytic cycle-টাকে শুরু হতে হবে। রিঅ্যাকশনটা স্লো হয়, বাট স্পেস টাইম ইলটা খুব ভালো। স্পেস টাইম ইল নরমালি আমরা দেখেছি 100 থেকে 200 গ্রাম পার লিটার অফ দ্য ফার্মেন্টেশন ব্লক। আমরা ফার্মেন্টেশন করি রিঅ্যাকশন করেছি, ফার্স্টে এনজাইমটাকে খাবার দিই, এনজাইমটাকে খাবার দিই মানে এনজাইমটা গ্রো করে, মানে মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রো করে। এই মুহূর্তে গ্রো করে ইট স্টার্ট সিক্রেটিং দ্য কিটোরিডাকটেজ এনজাইম, তারপরে সাবস্ট্রেট অ্যাড করে। আর ইন প্রিন্সিপাল এনজাইমস আর লিনিয়ার ক্যাটালিস্ট, সো সলভেন্ট হচ্ছে জল, বাকি জলে রিঅ্যাকশন করে। তাতে দেখালেন জল, এই জলে রিঅ্যাকশন করি আমরা। ওকে, এবার ঠিক আছে জলে রিঅ্যাকশন করে তার মানে পুরোপুরি গ্রিন নয় অ্যাকচুয়ালি, যে কম্পাউন্ডটা হলো সেটাকে আইসোলেট করতে হয়, অর্গানিক সলভেন্টকে আইসোলেট করতে হয়। এনিওয়ে এইটা একটা বেসিক ব্লুপ্রিন্ট বা আউটলাইন, আমাদের প্রসিডিউরাল আউটলাইন। তো এখানে জিনিসটা একটা যেটা আমরা করি লাগে কিভাবে জিনিসটা করি, আমাদের কাছে এই ধরনের একটা একদম স্টার্ট থেকে শুরু করি, তাহলে আমি আর বেশি কিছু বলবো না।
একদম ইনিশিয়ালি আমরা হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমটা একটা কালচার কালেকশন থেকে কিনি। ডিফারেন্ট টাইপের কালচার কালেকশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাভেলেবল। ATCC in USA, American type cultural collection, NBRC Osaka in Japan, IFO in Japan, there are different ways, DSM in Germany. ওরা কি করে মাইক্রোঅর্গানিজমস কালচার দেয়, মানে ফ্রিজ ড্রাইড কন্ডিশন, মানে ওই সময় মাইক্রোঅর্গানিজমটা কিন্তু ডরমেন্ট অবস্থায় আছে, মানে ইনঅ্যাক্টিভ, সুপ্ত, it's not growing. So get that microorganism, this is the way you can get it, this is the commercial supply. So you first break it and then start giving the food. Okay, food dite hobe, then you start growing. The food ta basically depending on the microorganism je source ta amra kini, tar catalog e food supply dewa thake. Food supply mane basically you need to give them source of protein like us, source of carbohydrate. So you give them meat extract, give them trace element. আমাদের তো বলে না যে জিঙ্ক খাও, ম্যাগনেসিয়াম খাও, সাপ্লিমেন্ট, ইউ নিড টু গিভ देम সাপ্লিমেন্টস টু গ্রো। তো এইভাবে করি, করার পরে আমরা একটা পেট্রি ডিশে গ্রো করি। পেট্রি ডিশে যে ফাইন কালচারগুলো সিঙ্গেল কালচার, পিওর কালচার, তো ওই কালচার থেকে আমরা তুলি, ওটাকে ফার্মেন্ট করি। ফার্মেন্ট করার পরে আর একটা পিওর কালচার পাই, তারপর ওটাকে আমরা বায়োক্যাটালিসিস করি। এটা হচ্ছে ফাইনাল রূপ। এটা কনিক্যাল ফাস্টে we have this grown culture of the engine, substrate added, and ওপরটা যেটা তুলো দিয়ে বা একটা হালকা করে আমরা বন্ধ করি, এই ইনকিউবেটর সেটিং করি। 7 দিন পরে নরমাল রিঅ্যাকশন যেমন টিএলসি দেখি, টিএলসি দেখবো, রিঅ্যাকশন going to the final conversion, isolate the product and do the characterization. So on average this is the main outline what you do. Enzyme আমরা পাই NBRC জাপান থেকে, NBRC3319. This is a Kyoto based culture collection. You can get it by paying some money. Okay. So we have found that this particular NBRC3319, which is later on identified as Ctfegc pneumoniae, এটা একটা মাইক্রোঅর্গানিজমের নাম, ওটা অ্যাকচুয়ালি এইটা তোমার স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল, simple methyl substituted ethyl acetate, kilograms के बानानो जाए, feedstock. You take ethyl acetate, react with sodium hydride or potassium carbonate, methyl iodide, monoalkyl takes place. Now see এখানে স্টেশনে তৈরি হয়ে গেছে। Reaction পরে out of this post stereoisomer, only these you can get. So চারটা ready-made stereoisomer মধ্যে একটা you can get with rich enantiomer and diastole control. Okay. In our case, the space time is 10 to 100 gram per liter. মানে 1 লিটারে মিনিমাম 10 গ্রাম পাওয়া যায়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবস্ট্রেট 100 গ্রামও পাওয়া যায়। 1 লিটার ফার্মেন্টেশন মিক্সচারে 100 গ্রাম তুমি ফাইনাল প্রোডাক্ট পাবে। ওকে, আইসোলেট করা যায়। আর ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো বলবো পরে। নাও কামিং দ্য কনসেপ্ট অফ সাস্টেনেবিলিটি আর গ্রিন কনসেপ্ট। গ্রিন কেমিস্ট্রির কনসেপ্ট এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায়, স্যার সবগুলি বলেছেন একটা হুইল দিয়ে। আমি এখানে এসিএস কনভেনশন করবো, এসিএস এর গ্রিন কেমিস্ট্রি গাইডলাইন একটা আছে আর সেই গাইডলাইনে 12 রুল বেসড টক অ্যাবাউট। অ্যাটম ইকোনমি স্যার বলছিলেন, এখানে দেখো পারফেক্টলি অ্যাটম ইকোনমি। আমি কোনো অ্যাটম বের করে নিই, কোনো অ্যাটম বের করে নিই, শুধু একটা হাইড্রোজেন অ্যাড করেছি। সো মলিকুলার ওয়েট অর স্ট্রাকচার হ্যাজ বিন প্রিজার্ভড। Laws of conservation of energy or conservation of mole. Mole has been preserved. Nothing is gained, nothing is lost. Okay. তারপরে ওয়েস্ট খুব একটা ওয়েস্ট হয়নি, রিঅ্যাকশন স্টার্ট ইন দ্য অ্যাকুয়াস মিডিয়াম। রুম টেম্পারেচার, সো ইলেকট্রিসিটি শুধু একটু সেটিং করার জন্য লেগেছে, বাট হিট ফিট কিছু লাগেনি, কস্টলি ক্যাটালিস্ট লাগেনি, লেস হ্যাজারাস, বিনাইন কেমিক্যালস, সলভেন্টস এন্ড অক্সিলারি ওয়াটার ইউজ করেছি। এনার্জি মানে হিট দেয়নি, ইলেকট্রিসিটি ডেফিনেটলি ওই স্টার্টিং করতে যতটা লাগে আর মেকানিক্যাল সেটিং করা যায়, কিন্তু টাইম কনজিউমিং। ইউজ অফ রিনিউয়েবল ফিডস্টক, এই ফিডস্টক গুলো রিনিউয়েবল, এগুলোকে আবার করতে পারো। আচ্ছা, ক্যাটালিসিস মানে স্টয়চিওমেট্রিক, এটা ডেফিনেটলি মানে ক্যাটালিসিস হয় না, কারণ এটা আমরা হচ্ছে হোলসেল করি, তো পিওর এনজাইম নয়। এটা পিওর এনজাইম হলে ক্যাটালিসিস হতো, কিন্তু হোলসেল এনজাইমটা করার সুবিধা হচ্ছে হোলসেল মানে এনজাইমটাকে গ্রো করি, ওর মধ্যেই সাবস্ট্রেটটা দিয়ে দিই। যদি পিওর এনজাইম হতো, we have to isolate that enzyme, we have to purify that. That again take little bit time consuming and cost is
becoming more. তার জন্য আমরা wholesale catalyst করব। তো এই পয়েন্টগুলো থেকে তুমি basically you can found that the economic part has been taken care in terms of finance, in terms of atom, in terms of energy. Societal benefit is basically you can create new chemical entities which might be useful for latter part to make new scaffolds, new drugs, and definitely environmental we are not keeping any toxic waste to the environment. যেটা environment পরে ডিল করতে হবে আমি চলে যাওয়ার পরে আমার future generation যেন ওটা ডিল করতে না হয় so that's the main idea. A similar kind of system was already known in the literature which fetches Nobel Prize in Chemistry by Professor Noyori. Professor Noyori এই ধরনের ruthenium based সিস্টেমের উপরে কাজ অলরেডি করেছেন সেখানে complex ruthenium based catalysts like this kind of pyrene based catalysts have been used 30 years ago 1990 and actually Professor Noyori এর উপরে হচ্ছে Nobel Prize পেয়েছেন asymmetric hydrogenation তো সেখানে এই same system reductive dynamic kinetic resolution with a metal not with the engine আমরা engine করছি এবারে এই জিনিসটা বেসিক্যালি ডিফারেন্ট সাবস্ট্রেটস কো আমরা করি মিডিয়াম কম্পোজিশন থাকে বললাম মিডিয়াম মানে ইউনিটে কার্বোহাইড্রেট সোর্স গ্লুকোজ পলিপেপটোন মানে হচ্ছে টিপিক্যাল নাইট্রোজেন সোর্স মিট এক্সট্রাক্ট মানে প্রোটিন you need some typical metal calcium sodium and you that's the medium microbiological medium where that microorganism can grow actually pH 7 an aqueous buffer temperature room temperature reaction time 2 to 7 days little bit lengthy that's the only drawback you can figure it out okay substrate scope different type of substrate they have reaction করেছি but not all are accepted okay যদি আলফা পজিশনে সাবস্টিটিউশন থাকে তখন টলারেট করে না এটা সাইক্লিক গুলো করে কিন্তু কমপ্লেক্স সাইক্লিক করে না সো देयर আর সাবস্ট্রেট লিমিটেশন সব ধরনের সাবস্ট্রেট অ্যাকসেপ্টেড করে না ডেফিনেটলি দ্যাটস ফাইন নো ইস্যু বাট এই ধরনের সাবস্ট্রেট যেখানে বিটা পজিশনে আর গ্রুপ আছে এগুলো খুব ভালো অ্যাকসেপ্টেড কোনো অসুবিধা নেই এটাই লাগে এই জিনিসটা এটা হচ্ছে লাস্ট লাইন এই জিনিসটা যখন আমরা করি 10 ইয়ার্স আগে আমরা ফান্ডিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম বিকজ ইউ নিড ফান্ডিং টু সাস্টেইন ইওর রিসার্চ I didn't get the funding. Funding was denied. They're saying that the system is so simple, why you want to work on that? But at the time, there's absolutely no inspiration for me that how you can get another funding. Because I know about this fellow, whose name is Thomas Hardy. Almost 40 years ago, they are trying to work on the degradation of aromatic hydrocarbon, which seems to be carcinogenic, by a soil bacteria named Pseudomonas putida. Pseudomonas putida, what it does, it actually degrades the aromatic hydrocarbon like 4-chlorotoluene to a aryl cis diol. This compound. Now this compound was, if you see, starting from a aromatic precursor, which seems to be carcinogenic and very easily available, you can get a non-aromatic precursor. A non-aromatic precursor is the power. তো টমাস হার্ডি প্রফেসর টমাস হার্ডি কি খুব নাম করে এখন তো প্রফেসর টমাস হার্ডি বলছেন যে at that time I thought that starting from aromatic compound by using a soil bacteria or soil microorganism I can get a non-aromatic compound. Now see there are two stereocenters. We can get a stereocenter based compound which we can use later on. But then
different sources. So the main point is the inspiration. Never give up. A simple system can lead you a valuable or important strategy where from you can get more insight. So anyway, there are more slides, but I will skip those slides. If you have any doubts, any clarification, let me know. And I would like to thank, I'll skip those slides. If they're not, yeah, I'll just thank my lab students who actually made this one. Yeah, this 4 students. This is done, started by Rajiv, and then these 3 students actually. You know Rajiv, right, Manisha? Or you know Devu and Rajiv, you know, yeah. They are contemporary, yeah. So anyway, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে যে কিভাবে আমরা রিঅ্যাকশনগুলো করি বা হোয়াট ক্যান বি ডান, ইউ ক্যান আস্ক। Be curious, be curious. কারণ আমি অনেক কিছু স্কিপ করে গেছি, জাস্ট ইনিশিয়াল পার্টটা আই এম জাস্ট ট্রাইং টু গিভ এ আইডিয়া দ্যাট হাউ এ কেস স্টাডি ইন গ্রিন কেমিস্ট্রি ক্যান বি ডেড। Ray talked about green chemistry, so just follow his entire discussion. Yes, we have it here. I think the question must be a little bit silly, but can we establish those bacterial reactions which are actually occurring in the cell of the bacteria in laboratory condition? Basically, can we replicate those kind of reactions in laboratory? সেটাই আমরা এখানে করি বেসিক্যালি। নরমালি যত synthetic people like us who follow the enzymatic pathway, we take that as a lead. Bacteria world থেকে আমরা জিনিসগুলো নিই। Its bacteria are smarter than us, absolutely no doubt. Wherever you keep, they will survive, they will grow. So bacteria are just much smarter. So you can get. I mean, the main thing is the enzyme source. If you get that typical bacteria, then you can tune accordingly. That in this condition, if you grow it, it will give the enzyme. সেটাকে মিমিক্রি করাটা ডেফিনেটলি যায়। তারপর তুমি এনজাইমটাকে পিউরিফাই করতে পারো, ইউ ক্যান গেট দ্য এনজাইম স্ট্রাকচার, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং করতে পারো। তারপর তুমি যদি মাইক্রোঅর্গানিজম না করতে চাও, তবে তুমি জিন ক্লোনিং করো, তখন তুমি মলিকুলার বায়োলজিতে ঢুকে যাও। লাইক আমার যে সাবস্ট্রেটগুলো কাজ করেনি, আমি যদি আরেকটু এখানে থাকতাম, আমি করেছি মলিকুলার বায়োলজি কাজ, কিন্তু এখানে করতে পারিনি কারণ অতটা ফ্যাসিলিটিস ছিল না। তো ওই যে মিথাইল গ্রুপের বদলে যদি ইথাইল গ্রুপ অ্যাকসেপ্ট কেন করছে না অ্যাক্টিভ সাইট, তাহলে আমাকে পয়েন্ট মিউটেশন করতে হতো। ওই এনজাইমটাকে পিউরিফাই করে ইফ আই ডু এ পয়েন্ট মিউটেশন, তখন তো অন্য একটা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যেত যেখানে বেটার সাবস্ট্রেট অ্যাক্সেপ্টেবিলিটি থাকতো। সেটা লোকজন করে ডেফিনেটলি, ইট ক্যান বি ডান। Thank you, sir. Any question from any audience? To our distinguished guests for this amazing session, I would like to request our Honorable Principal Sir to honor our speaker by giving a hint. Now it's time for lunch break and poster presentation by our research scholars. After that, we will be back with our technical session. Lunch is being provided in the canteen building. Please collect your lunch from there.
Welcome back everyone. As we are going to start our technical session 3, I would like to request Professor Samik Nanda to chair the session. Thank you, sir, for your kind introduction. My dear student, we now the last session, I think. Now we discuss about the synthesis of carbon nanodots and their application as a sensor. Which sensor? The hazardous ions like heavy metal ions which are injurious to our health. So at first introduction section we want to know what is nano dimension materials. So we think about that. We start. আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখো এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে যাচ্ছি জাস্ট উই কেম টু ডিএনএ দেন ডিএনএ বিকাম 1 nanometer and atom 0.1 nanometer. So there is a materials which lies between the 5 to 10 nanometer. Actually we have a great interest. আমাদের খুব ইন্টারেস্ট এই জায়গাটাতে। এই জায়গাটাতে ইন্টারেস্ট হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে একটা মেন যেটা কারণ আমাদের দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে যখনই আমাদের বাল্ক ম্যাটেরিয়াল, if we have a bulk material, their properties are different, and when we produced these nanoparticles, their properties are different. This is maybe because of their volume ratio. Their ratio volume to size is increased, and there are volume ratio increase, then the property is also changes. So আমাদের এই যে ন্যানো টেকনোলজি যেটা এসছে, দিস ন্যানো টেকনোলজি ইজ নট নিউ, নতুন নয়। আমাদের অলমোস্ট 20 ইয়ার্স এগো থেকে এই জিনিসটা আমাদের চলছে, এবং যে আমরা নতুন কিছু করেছি তা নয়। The synthesis procedure are same, but the analysis is increased, analysis power increased, আমাদের অ্যানালাইসিস পাওয়ার ইনক্রিজ হয়েছে, এবং কি আমরা আগে যেগুলো চোখে দেখতে পেতাম না সেগুলো উই ক্যান মনিটর বাই দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা মনিটর করতে পারি। দিস ইজ আওয়ার মেন গোল, যে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টের ফ্যাসিলিটি বিকাম
ভেরি ভেরি হ্যান্ডি, এবং আমরা একটা ছোট থেকে বড় জিনিস যে কোনো জিনিস আমরা এখন অ্যানালাইসিস করতে পারি। তো there are two types of synthesis of nanoparticle, দু ধরনের সিনথেসিস প্রসিডিওর এখন পর্যন্ত আমাদের ব্যবহার হয়। আমরা কি করতে পারি, ফার্স্ট টপ ডাউন মানে হচ্ছে we have take a big material, then it is break down to the nano form, এটা করা যেতে পারে। আরেকটা যেটা হচ্ছে আমাদের বটম আপ, we take small like ion, then we prepare the nanoparticle. Two processes are simultaneously used, but nowadays the bottom up process is mainly used, but in some cases the top down process is more efficient than the bottom up process, and some cases bottom up process is more superior than the top down process. তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মেনলি যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে we have synthesized some carbon dots. কার্বন ডটসটা কি, কার্বন ডটটা কেন নেব, তার ব্যাকগ্রাউন্ড কারণ আছে। যে কার্বন ডটগুলো আমাদের আছে সে কার্বন ডটগুলো যে শুধু কার্বন ডট বলছি বলে কার্বনই আছে তা নয়, জিরো ডাইমেনশন বলা হয়েছে, লেস দ্যান 5 ন্যানোমিটার যে ন্যানো পার্টিকেলগুলো আছে সেগুলোকে জিরো ডাইমেনশন বলা হয়। এবং কার্বন ডট যে কথাটা এসছে, কার্বন ডট এ অ্যানাটমি একটা নাম, কিন্তু তুমি যদি ভাবো শুধু কার্বনই আছে তা নয়, কার্বন ইজ দ্য কোর, বাট দেয়ার সারফেস may be present as oxygen, nitrogen, sulfur, this type of element may be present in the surface. তো এই যে কার্বন ডটগুলো যখন লেস দেন 5 ন্যানোমিটার হয় তখন দে হ্যাভ এ ইউনিক প্রপার্টি, দে গিভ ফ্লুরোসেন্ট, তারা খুব হাইলি ফ্লুরোসেন্ট, এবং তাদের কোয়ান্টামিল্ট যে আছে কোয়ান্টামিল্টটা খুব ভেরি ভেরি হাই। এই কোয়ান্টামিল্টটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন আমাদের করা হয়, মেডিকেল সায়েন্স থেকে আরম্ভ করে আমাদের যে সেন্সিং বা সেন্সার ডেভেলপমেন্ট আছে বা ফটো ক্যাটালাইসিস আছে, ফটো ক্যাটালাইটিক্স হিসেবেও আমাদের কার্বন ডট ইউজ হয়। তো কার্বন ডট এই যে ভার্সেটাইল, এবং একটা জিনিস আর আমাদের জানা দরকার যে কার্বনের সোর্স যেটা আছে, কার্বন সোর্স ইজ রিনিউয়েবল, গাছ থেকে উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং ইজ মেড আপ অফ কার্বন। তাহলে যে সোর্স আছে, দিস সোর্স ইজ রিনিউয়েবল। যদি আমরা কোনো গাছ থেকে নিই বা কোনো উদ্ভিদ থেকে নিই, পাতা কাণ্ড যা পাবো, শিকড় টিকড় মূল টুল যা আছে সব জায়গাতেই কার্বন আছে এবং সব জায়গা থেকে আমরা নিতে পারি, এটা আমাদের একটা বিশাল বড় অ্যাডভান্টেজ, এবং রিনিউয়েবল, কোনোদিন শেষ হবে না। তো একে যত বেশি আমরা কাজে লাগাতে পারবো তত বেশি আমাদের সোসাইটির উন্নতি সম্ভব। তো সেই কথাটা আমরা মাথায় রেখে আমরা চেষ্টা করলাম কি, we want to develop the sensor. We want to develop the sensor for hazardous ions, heavy metal ions like mercury, iron 3+, palladium, platinum, gold, this type of aluminum, chromium, this type of hazardous material. তো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো অলরেডি এসব জিনিস দেখার জন্য যন্ত্রপাতি আছে। We have vast instrument to analysis can be done by the different type of instrument তো আমাদের আছে, যেমন এএস আছে। তাহলে আমরা কেন এটা করছি, এটা করার একটা কারণ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা বড় ইনস্ট্রুমেন্ট সেটাকে আমরা মাঠে নিয়ে যেতে পারছি না। আমার হয়তো কোনো জায়গার নদীতে জল টেস্ট করব, সেখানে আমি এত বড় ইনস্ট্রুমেন্ট কত ধরে নিয়ে যেতে পারবো না। তো ওটাকে নিয়ে এসে আমাকে কি করতে হবে, বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট করতে হবে,
তারপরে আমাকে অ্যানালাইসিসটা করতে হবে ইনস্ট্রুমেন্টে দেওয়ার পর, সেখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড দিতে হবে। কিন্তু যদি আমরা একটা ছোট্ট ফুল মিটার পাওয়া যায়, ছোট ছোট দেখবে এখন পাওয়া যায়, সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম, আর এই কার্বন ডটটাকে নিয়ে গেলাম, তারপর একটা স্যাম্পল নিয়ে ওটা দিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম ওখানে কি আছে, কোন এলিমেন্টটা আছে। তাহলে উই হ্যাভ, আমাদের অনেক টাকাও বাঁচবে, পরিশ্রমও বাঁচবে, উই ক্যান সেভ দ্য টাইম। তাহলে আমরা টাইমটাও সেভ করতে পারবো। এসব করার জন্যে আমরা চেষ্টা করলাম দেখি কিছু করা যায় কিনা। আমরা চেষ্টা করলাম কি, সবচাইতে আমরা একটা খুব কম দামি জিনিস লিচু খাই, লিচি, তার যে খোলটা তো আমরা ফেলে দিই, সেই খোলটা থেকে আমরা কার্বন ডট তৈরি করব, লিচি ওয়েস্ট। কার্বন ডট তৈরি করার পর আমরা দেখলাম যে সেটা আয়রন 3+ কে সেন্স করে। তো প্রথমে আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা আমাদের কি কি মেথডোলজি লাগবে, এখানে আমরা কি কি মেথড ইউজ করব। তার মধ্যে HRTM, XPS, DLS, UV ভিজুয়াল স্পেকট্রোস্কোপি, ফ্লুরোসেন্ট স্পেকট্রোস্কোপি, IR স্পেকট্রোস্কোপি এবং PCS/PC, এই কটা জিনিস যদি আমাদের থাকে তাহলে গেলে আমরা এটা পুরোপুরি যে কাজটা আছে সেই কাজটাকে আমরা দাঁড় করাতে পারবো। তো প্রথমেই যাব সিনথেসিসে, আমরা কিভাবে সিনথেসিস করব। তো দেখো ওখানে আমরা হাইড্রোথার্মালের দুটো টেম্পারেচার রেঞ্জ বলা আছে। ওয়ান ইজ 230, লেস দ্যান 230 একটা হয়, অ্যান্ড ওয়ান ইজ 600 ডিগ্রি। 600 ডিগ্রিতে আমাদের কি বলবো, আমাদের সেট আপ নেই 600 ডিগ্রি করার মতো। তার জন্য আমি নিচেটাতে NCQ ডটসে যাইনি, আমি করেছি কি C ডটস, মানে উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড ম্যাক্সিমাম 230 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই হাইড্রোথার্মাল বম্ব পাওয়া যায় খুব কম দামে, 10-12 হাজার টাকা দাম ধরে। টেফলন একটা পট থাকে তার ভিতরে, সেটাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এবার কি টেফলন পটের মধ্যে যখন আমরা কি নিচ্ছি, ডাস্ট করছি লিচি ওয়েস্টটাকে, তাতে নিচ্ছি। সলভোথার্মাল বলেছি কেন, কারণ হচ্ছে সলভেন্ট হিসেবে আমরা ওয়াটার ইউজ করেছি। ওয়াটার ইউজ করার পর আমরা হিট করেছি, কতটা হিট করেছি সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি। হিট করার পর ঠিক যে সিডিস যেটা আছে সেটা আমাদের ঠিক এরকম দেখায়, কালারটা একটা কালো ব্ল্যাক ধরনের একটা কালার বেরিয়ে আসে। তারপরে সেটাকে আমাদের সেন্ট্রিফিউজ করতে হয়, তারপরে ডায়ালিসিস করতে হয়, দেন উই গেট দিস টাইপ অফ সলিউশন। একদম ক্লিয়ার, লাইট পাস হবে। এটাকে যদি আমরা ইউভিতে ধরি তাহলে দেখতে পাবো একটা ফ্লুরোসেন্ট আছে। তার সঙ্গে দেখেছি আয়রন দিতে গেলে ওটা আবার নিভে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এরপরে আমরা দেখব কি, যে টেম্পারেচার আমরা বিভিন্ন ধরনের টেম্পারেচার অ্যাপ্লাই করে দেখব। তার মধ্যে আমরা এখানে 3টে টেম্পারেচারে ট্রাই করেছি, 150, 180 and 210 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। Almost 6 to 8 hours will take time, and then dialyze, centrifuge and dialyze। তারপরে আমরা ABC 3 ধরনের সলিউশন পেয়েছি। দেখো 3টে টেম্পারেচারে 3টে সলিউশন। তো একটাকে আমরা 250-তে রেখে দেখেছি কিছু আসছে কিনা, 254 ন্যানোমিটারে। দেখো একটু কালারটা ডিফারেন্স বুঝে যাচ্ছে। এবার যখন আমরা 365 ন্যানোমিটার ইউভি ল্যাম্পে রেডিয়েশন করছি, দেন উই গেট the fluorescent carbon nanodots, but the fluorescent intensity are different. Only 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যে আমরা সিনথেসিস করেছি দেখো তার ফ্লুরোসেন্ট ইন্টেন্সিটি ইজ ভেরি ভেরি হাই। তাহলে আমরা কি করব, যার ফ্লুরোসেন্ট ইন্টেন্সিটি বেশি হবে সে বেশি ভালো। তাহলে আমরা কি করব, 180 ডিগ্রি যে কার্বন ডটটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি সেটাকে নিয়েই আমরা
অ্যানালাইসিসটা আরম্ভ করব। তো তারপরে আমরা ক্যারেক্টারাইজেশনের দিকে যাব। ক্যারেক্টারাইজেশন করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে। তার মধ্যে প্রথমেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইউভিতে আমাকে দেখতে হবে কোন জায়গায় অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমা আছে, তারপরে তার ফ্লুরোসেন্স দেখলাম, তারপরে ওখানে দেখলাম কি আইআর কি কি গ্রুপ থাকতে পারে, কিন্তু আইআরে থাকতে পারে বলা হয়, আমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করি যে আছে, কিন্তু এখানে একটা কনফার্মেশন আমাদের করা দরকার আছে। আমরা কনফার্মেশন করব যে কি আছে। তো এই প্রথম যে ডাটা আছে সেই ডাটা নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করলাম। যেরকম পাচ্ছি এটার আমাদের ক্যারেক্টারাইজেশন করার খুব দরকার আছে। তো এবার যে আমরা দেখলাম দেখব কি যে ফ্লুরোসেন্স যেটা আছে এবং জিটা পটেনশিয়াল মেপে দেখব যেটা কি চার্জ আছে, মানে তার সারফেস যে কার্বন ডটটা তৈরি করেছে তার সারফেস নেগেটিভ না পজিটিভ। জেনারেলি নেগেটিভ আসে, পজিটিভ খুব একটা পাওয়া যায় না, পজিটিভ তৈরি করতে হয় অন্যভাবে। তো আমরা এক্সাইটেশন করে করে দেখলাম যে সবচাইতে বেশি ফ্লুরোসেন্ট ইন্টেন্সিটি কোন ওয়েভ লেন্থে দিচ্ছে। তারপরে কি করলাম, এটা সত্যি সত্যি কার্বন ডট আছে কিনা সেটা তো আমরা চোখে দেখতে পাবো না। দেন উই ডিড দি টেম অ্যানালাইসিস। টেম থেকে আমরা সাইজটা দেখতে পাবো। দেখো এখানে সাইজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাইজটা 2 to 3 ন্যানোমিটার, 2 থেকে 3 ন্যানোমিটার অ্যাভারেজ সাইজ আমাদের পাওয়া যায়। তার সঙ্গে এখানে করে যেটা দেখানো হয় ক্রিস্টালিনিটি দেখার জন্য ফ্রিঞ্জ ডিস্টেন্স দেখা হয়, মানে আরো বড় করতে গেলে আমরা সেখানে ফ্রিঞ্জ ডিস্টেন্স দেখতে পাই। দিস ইজ ফর ক্রিস্টালিনিটি অফ দি ন্যানোপার্টিকেল। ন্যানোপার্টিকেলের ক্রিস্টাল কি ক্রিস্টাল নয় সেটা জানার জন্য এটা করা হয়। তারপর এখানে যখন এখানে আমরা আগেই করে দেখে নিয়েছি, এটা হচ্ছে যে আয়রন যখন দিলাম তখন দেখো জমাট বেঁধে গেছে, কোয়াগুলেশন করে গেছে। এখানে ফ্রিজ ডিস্টেন্স ক্রিস্টালিনিটিও চেঞ্জ হয়েছে। এবার যে সারফেসে যে আমরা ইন্ডিকেশন পেয়েছিলাম যে কি কি গ্রুপ আছে না আছে, সেটাকে আমাদের প্রুভ করার জন্য আমাদের এক্স-রে ফটো ইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপি করতে হয়। সেটা থেকে অ্যানালাইসিস করে আমরা অ্যানালাইসিস করার পর এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে কি কি কম্পোজিশন আছে সারফেসে। ভিতরেরটা আমরা যাই না, ভিতরেরটা জেনে যে সারফেসটা এখানে করে অ্যানালাইসিস করা যায় এক্সপিএস দিয়ে। তো দেখা যাচ্ছে কি এখানে আমাদের যে বন্ডগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সিও আছে, সি ডবল বন্ড ও আছে, সিসি আছে, সিও আছে, এনএইচ আছে। তাহলে এখানে আমাদের ওএইচ থাকতে পারে, সি ডবল ও নেগেটিভ থাকতে পারে, অথবা NH2 বা NH সামথিং আরো কিছু থাকতে পারে। তো জেনারেলি আমরা এখান থেকে এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো আমরা এক্স-রে ফটো ইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপি থেকে দেখতে পারি বা বুঝতে পারি। তো আমরা কি করব, তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝে গেলাম যে সারফেসের মধ্যে এই গ্রুপগুলো আছে। তারপরে এবার আমরা যাব যে কার্বন ডটটা আছে, কার্বন ডটটা কিরকম কত টেম্পারেচারে কাজ করতে পারে, কারণ উই হ্যাভ এ ভেরিয়েবল টেম্পারেচার। ইন্ডিয়াতে কোথাও 40 ডিগ্রি হয়, 50 ডিগ্রি হয়, আবার কোথাও 10 হয়, -5 হয়। তাহলে এটার অপটিমাম টেম্পারেচার কততে সেটা আমাকে দেখতে হবে। তারপর পিএইচ দেখতে হবে। কেন পিএইচ দেখতে হবে, কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টে যদি যাই আমরা পিএইচটা সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ করে যায়, অ্যাসিডিক হয়ে যায়। তারপরে কি দেখতে হবে, তারপরে সল্টের যে ইফেক্ট আছে, আমরা যদি সমুদ্রের জলে টেস্ট করতে চাই সেখানে তো সল্টের কনসেন্ট্রেশন হাই আছে, সেখানে কাজ করতে পারবে তো না পারবে না। তো আমরা কি করলাম, টেম্পারেচারে দেখলাম ওখান থেকে 20 ডিগ্রি টু 80 ডিগ্রি পর্যন্ত দেখলাম টেম্পারেচারে। দেখা গেল কি দি টেম্পারেচার হ্যাজ নো ইফেক্ট। এখানে দেখো
দেখো এখানে কি টেম্পারেচার আমরা বেড়িয়েছি, মানে বাড়াতে গেছি, তাহলে কি আমাদের যে ইন্টেন্সিটি আছে সেই ইন্টেন্সিটিটা খুব একটা চেঞ্জ হয়েছে? খুব একটা চেঞ্জ হয়নি। তারপরে কি দেখেছি? তারপরে বললাম যেগুলো দরকার আমার, তাহলে টাইমের সঙ্গে রেখে দেখেছি যে টাইমের সঙ্গে সঙ্গে the fluorescent intensity decrease or not। তারপরটাতে দেখো পিএইচ, পিএইচ এর সঙ্গে কিন্তু একটু ভেরিয়েশন আছে, মানে আমাদের যদি পিএইচ 3 তে দেখি একটু হালকা কমেছে, তারপরে বাড়তে গিয়ে 7 পিএইচ এ সবচাইতে হাইয়েস্ট আছে। তারপরে আমরা যখন পিএইচটা আরো বাড়াতে যাচ্ছি তখন কি the fluorescent intensity is decreased। তার মানে এখানে আমাকে প্রথমে অ্যাট ফার্স্ট আমি ধরে নাও একটা স্যাম্পলকে নিয়ে করতে যাচ্ছি, এবার যদি পিএইচটা যদি কম বেশি হয়, আমি জানি না পিএইচটা, এবার পিএইচের জন্য তোমার ফ্লুওরেসেন্ট ইন্টেন্সিটি কমে গেল, তাহলে তুমি ভাববে কি যে ওই কম্পাউন্ডটা প্রেজেন্ট আছে, তাহলে তো আমার প্রোবটা ঠিক হলো না, তাহলে তো আমাকে ঠিক করতে হবে। তাহলে প্রথমে আমাকে যে পিএইচ এ কাজ করব, যে সল্টটা নিয়ে কাজ, যে স্যাম্পলটা নিয়ে কাজ করব তার পিএইচটা মেপে দেখে নেব ঠিক কত আছে। যদি না থাকে তাহলে তার পিএইচটাকে আমি ব্যালেন্স করব। কি করব? বাফার ইউজ করব। বাফার ইউজ করে 7 এর বাফার ইউজ করে তাতে আমি স্যাম্পলটা অ্যাড করব। তাহলে দেন the pH of the buffer will be stabilized to 7 or 7 point something. Then the fluorescent intensity will not change. pH এর জন্য কোনো চেঞ্জটা আমরা দেখতে পাও না। তার জন্য আমাদের এই pH এর যে ইফেক্ট আছে সেটা আমার দেখা খুব দরকার। তারপরে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড, এবার সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে কি? সমুদ্র জল দিয়ে আমি করতে চাই, সমুদ্র জল তো করতে হতে পারে, তো সমুদ্র জল অ্যানালাইসিস করতে চাইছি, তাহলে ইফ দি concentration of sodium chloride is change the intensity, then this will not be helpful for the analysis of sea water। তাহলে আমরা কি করলাম? চেষ্টা করে দেখলাম কি সোডিয়াম যে কনসেন্ট্রেশন আছে সেটা হচ্ছে 0 থেকে 300 মাইক্রোমোলার, আমাদের সমুদ্রে এর চাইতে কম থাকে, 300 মাইক্রোমোলার থাকে না। তো আমরা একটু বেশি দিয়েই দেখলাম there is no change in fluorescent intensity। দেন একটা সিরিজ সাজালাম, দেখি কি হয়। সিরিজে কি কি দিয়েছি দেখো, অনেকগুলো দিয়েছি, 2+ দিয়েছি, 1+ দিয়েছি, 3+ দিয়েছি, সবগুলোই দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ তো? এটা হচ্ছে কন্ট্রোল মানে যে এটাতে কিছুই দিইনি। নিকেল এগুলো সব ভারী সব মেটাল দেওয়া আছে, দেখো কোনোটার ক্ষেত্রে আমরা কি নো চেঞ্জ, কিন্তু শুধু আয়রন 3+ এ দেখছি কি এটা ব্ল্যান্ড হয়ে গেছে, দি ফ্লুওরেসেন্স ইজ টোটালি ডিমিনিশড। তাহলে কি এতগুলো মেটালের মধ্যে অনলি দি Fe3 পজিটিভ ইজ রেসপন্স করছে, মানে এটা সেন্স করছে যে হ্যাঁ আয়রনটা আছে। তারপরে আমরা দেখেছি আরো কি জন্য হচ্ছে না হচ্ছে, তো তারপরে তো আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে লোড অপটিমাইজেশন। লোড অপটিমাইজেশন মানে মিনিমাম কত কনসেন্ট্রেশন এখান থেকে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো। 3 সিগমা বাই কে একটা রুল আছে, 3 সিগমা বাই কে রুল যদি আমাদের করতে হয় তার জন্য একটা টাইটেশন আমার দরকার আছে। টাইটেশন কি করলাম? টাইটেশনে কি করলাম আমরা 22 মাইক্রোমোলার পর্যন্ত, হয়তো 1 2 3 4 5 10 এরকম করে 22 বার অ্যাড করলাম, যেরকম একটা স্পেক্ট্রা পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে আস্তে আস্তে কুইঞ্জ করতে যাচ্ছে। সেটাকে যদি আমরা প্লট করি, প্লট করার পর F0 বাই F মানে 0-র সঙ্গে কম্পারিজন করে প্লট করব কতটা আমার ডিক্রিজ করলো, ভার্সেস কনসেন্ট্রেশন যদি আমরা প্লট করি তাহলে এই ধরনের একটা প্লট পাবো। সেখান থেকে আমাদের যেটা আছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বেরিয়ে আসবে, সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখা যায় কি যে এটা 23.6 ন্যানোমোল পর্যন্ত Fe3 আয়নকে সেন্স করতে পারে। তাহলে 23.9
3.6 nanomole is very small quantity. তাহলে একটা স্মল কোয়ান্টিটি Fe3 থাকতে গেলেও আমরা এখান থেকে ডিটারমিনেশন করতে পারি। এবার কি, এবার বিভিন্ন আয়নের সঙ্গে যদি মিক্স অবস্থায় থাকে তার জন্য আমরা টেস্ট করলাম। তাছাড়া আমাদের যে Fe3 শুধু ধরছে সেরকম নাও ধরতে পারে, Fe2 দেখবো, তারপরে বায়োলজিক্যাল মলিকিউলগুলো Fe6, Fe3, Hb সব এগুলোকে সব কম্পারিজন করতে হবে তোমার। না দেখা গেল কি অন্যগুলোর সঙ্গে কোনো রিয়াকশন নেই, শুধু Fe3 সঙ্গে রিয়াকশনটা আছে। প্লাস আমরা আরো অন্যান্য বায়োলজিক্যাল যে মলিকিউল ছিল সেই মলিকিউলগুলোর সঙ্গে দেখলাম, সেখানেও দেখছি কোনো রেসপন্স নেই, শুধু Fe3কেই ধরছে। তারপরে আমরা দেখেছি পিএইচে দেখেছি, অন্যান্য আয়ন মিক্সিং করে দেখেছি, তাতে আমাদের কোনো ইফেক্ট নেই, সব জায়গায় FeCl3 হচ্ছে। তারপরে এখানে মেকানিজমটা জানার জন্য যে কি মেকানিজম কাজ করছে, এখানে কি মেকানিজম কাজ করছে এটা যদি আমাদের জানতে হয়, তার মানে দেয়ার আর কমপ্লেক্স ফর্মেশন। সে কমপ্লেক্স ফর্মেশনটা দু রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট কমপ্লেক্স ফর্মেশন, একটা হচ্ছে এক্সাইটেড স্টেট কমপ্লেক্স ফর্মেশন, বাট হুইচ ওয়ান ইজ দেয়ার। তো আমাদের টাইম ডিজলভ ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোস্কোপি হচ্ছে তার একটা মেজারমেন্ট। এখান থেকে আমরা গ্রাউন্ড স্টেট কমপ্লেক্স ফর্মেশন অ্যান্ড এক্সাইটেড স্টেট কমপ্লেক্স ফর্মেশন দুটো আমরা বুঝতে পারি। কিরকম ভাবে বুঝতে পারি? ইফ দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ ইন দ্য ফ্লুরোসেন্স লাইফ টাইম দেন ইট উইল বি দ্য excited state fluorescence complex formation, but if there is no change in the lifetime then it will be the ground state complex formation. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি গ্রাউন্ড স্টেট কমপ্লেক্স ফর্মেশন এখানে করে হচ্ছে। দেখো এখানে ফ্লুরোসেন্স লাইফ টাইম অলমোস্ট সেম, একটু হয়তো কম বেশি হয়েছে, বাট ইট ইজ নট মাচ চেঞ্জ। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড স্টেট কমপ্লেক্স ফর্মেশন, তার মানে কমপ্লেক্সটা সাইমালটেনিয়াসলি ফর্মেশন হচ্ছে, এটাতে কোনো এক্সট্রা আমাদের কোনো এফোর্ট দেওয়া দরকার নেই। এরপরে আমরা যাব, যেহেতু এটা বায়ো ডিরাইভড তাহলে তার টক্সিসিটি আছে কি নেই সেটা দেখতে হবে। সেল লাইনে আমরা টক্সিসিটি দেখছি, সেলে টক্সিসিটি দেখছি তো কি অ্যাকচুয়ালি যেসব বায়োমলিকিউল থেকে আমাদের ডিরাইভড কার্বন ডটস আছে দে আর নো টক্সিসিটি, অলমোস্ট নো টক্সিসিটি। কারণ টক্সিসিটি হলে আমাদের খুব একটা অসুবিধা আছে, কারণ আমরা তো যেসব জিনিসগুলো খাই তার মধ্যে কার্বন ডট তো যাই কিছু। রুটি খাও, রুটি একটু পুড়ে গেছে, সেটাকে ফেলে দাও, সেটা তো খাচ্ছ, সেখানে কার্বন ডট আছে। প্লাস রান্না করার সময় একটু নিচে লেগে যায়, সেটাও তো তরকারির সঙ্গে মিক্স হচ্ছে, সেটাও তো খাচ্ছি। তাহলে সেটা যদি টক্সিক হতো তাহলে গেলে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। বা কাবাব খাওয়া হচ্ছে, পুড়িয়ে খাওয়া হচ্ছে, সেখানে তো কার্বন ডট তৈরি হয়, কার্বন তৈরি হচ্ছে কালো কালো, তাহলে সেগুলো তো খাই। তবুও আমাকে দেখাতে হবে যে না এটা টক্সিক নয়। তাহলে দেখালাম যে আমরা এখানে করে সেল লাইন কালচার করে সেলের মধ্যে দেখালাম যে না এটা টক্সিক নয়। তারপরে সেখান থেকে আমরা যেহেতু কার্বন ডট টক্সিক নয় এবং কি ফ্লুরোসেন্ট, তাহলে এটা সেল ইমেজিং করা যায়। সেল ইমেজিং মানে হচ্ছে সেলের মধ্যে যে কার্বন ডটটা প্রবেশ করেছে, প্রবেশ করার পর সেলের মধ্যে তাকে অবজার্ভ করা যায়, এবং কি সেখানে যদি আয়রন থাকে তাহলে আয়রনটাকেও অবজার্ভ করা যায়। দেখো এখানে করে যেটা আমরা প্রথমে করেছি, দেখো এটা হচ্ছে কন্ট্রোল, মানে এখানে কোনো আমরা কিছু দিইনি, আয়রন দিইনি, কিন্তু তারপরে আয়রন ট্রিটেডের সঙ্গে দেওয়াতে আমাদের কি দেখো আস্তে আস্তে পুরো চেঞ্জ হচ্ছে, লাস্টে একদম পুরো ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে, আর সেল ইমেজিং দেখাচ্ছে না। তাহলে আমাদের নর্মাল যে সেল আছে সে সেল লাইনের উপরও বা সেলের মধ্যে যে আয়রন আছে সেটাও উই ক্যান ডিটেক্ট। আর এটা বলছি না, এই যে ওয়ার্ক যেটা আছে এটা আমাদের পাবলিশ হয়েছিল, যা দেখো এরকম ভাবে আমরা এটাকে সাজিয়েছি যে এই এই কাজগুলো এইরকম ভাবে একটা পেপারকে ফ্লো করে। তাহলে একটা যখন রিসার্চের কাজ করতে যাওয়া হয় তখন ইউ হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট হুইচ পাথ ইজ রিকোয়ার্ড, কিভাবে আমাদের
দরকার আছে, কিভাবে আমাদের কাজ করতে হবে এবং পরপর সাজাতে হবে। তারপরে আরেকটা জিনিস আমরা করেছি, সেটা হচ্ছে মার্কারি সেন্সিং। মার্কারি তো খুব হ্যাজার্ডাস, হ্যাঁ, অনেক রোগ টোগ হয়। মার্কারি এক্সপোজার ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। দেন স্পাইডার সিল্ক, এটা তো খুব বাড়ির মধ্যেই পাওয়া যায়, হ্যাঁ, মাকড়সার জাল। মাকড়সার জালটাতে কি আছে, তোমার নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি আছে, তাই তো, প্রোটিন যেহেতু, ওয়ান টাইপ অফ প্রোটিন, নাইট্রোজেন বেশি আছে। তো এই নাইট্রোজেন বেশি থাকার জন্য আমাদের একটা আইডিয়া ছিল যে মেবি এটা কোনো হেভি মেটালকে ধরবে, আয়রন টায়রন না ধরে মার্কারি বা ক্যাডমিয়াম বা এই ধরনের জিনিসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ধরবে। কিন্তু এটা মার্কারি ধরলো, অন্য কিছু ধরলো না। যাই হোক, দেখি ওই একই রকম ভাবে আমরা তৈরি করেছি। টেম্পারেচার দিয়ে আমরা একই রকম ভাবে অপটিমাইজেশন করেছি। এখানেও আমাদের দেখা গেছে যে 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডটাই সবচাইতে অপটিমাম টেম্পারেচার। তারপরে ফ্লুরোসেন্ট ইন্টেন্সিটি আমরা আগের মতো সব চেক করেছি। এক্সাইটেশনগুলো দেখে নিয়েছি কোথায় কোথায় আছে, একই জায়গাতেই কাছাকাছি এক্সাইটেশন আছে। এখানে কোনো গ্রুপ যেগুলো ছিল সে গ্রুপগুলো আমাদের ওই একই রকমই দেখাচ্ছে। CO, C ডবল বন্ড, NH2, OH, এসব গ্রুপগুলো এতেও আছে। এখানেও আমরা যে সাইজ ডিটারমিনেশন করেছি সেই সাইজটা আমাদের এখানে একটু আরো ছোট ছিল। ওটা 2.5 to 3 ন্যানোমিটার ছিল, বাট হিয়ার অ্যাবাউট 2 ন্যানোমিটার ইন অ্যাভারেজ সাইজ। এই সাইজটা আরো ছোট হয়েছিল। তারপরে সেই একই রকম ভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কমপ্লেক্স ফর্মেশন করার জন্য কোয়াগুলেশন হচ্ছে। এখান থেকে আমরা কোয়াগুলেশনটা দেখছি কেন, কোয়াগুলেশন মানে হচ্ছে কমপ্লেক্স ফর্মেশন, একটা বড় পার্টিকেলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে সেটা নিচে পড়ে যাচ্ছে, তার জন্য কোয়াগুলেশন। তাহলে এটাও কোয়াগুলেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমরা টেম থেকে প্রথমে বুঝে নিলাম যে কোয়াগুলেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নাও এবার অপটিমাইজ করব কি আছে এর মধ্যে। এখানে করেও দেখা যায় যে আমাদের CC আছে, NH আছে, CO আছে, C ডবল বন্ডও আছে। XPS করলাম আবার, তাহলে এখানেও সেই একই জিনিস আছে, বাট দ্য পার্সেন্টেজ আর ডিফারেন্ট। তারপরে এখানেও আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেন্ট্রেশনে দেখেছি, pH এ দেখেছি। pH অলমোস্ট দেখা যাচ্ছে যে এটাও 7 এর সবচাইতে ভালো দেখাচ্ছে, বাদ বাকি যে pH গুলো আছে সেগুলো একটু কম বেশি হচ্ছে। তারপরে আমরা আবার সেই সেন্সিং স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করলাম। দেখো এখানে সবগুলো আয়ন দিয়েছি, লেখাটা ভালো বুঝাচ্ছে না, বুঝাচ্ছে? এখানে দেখো যে মার্কারি যেটা আছে, মধ্যখানে যে মার্কারিটা আছে এটাই একমাত্র অফ করেছি। অন্য সব যে আয়ন আছে তারা কিন্তু এখানে ফ্লুরোসেন্ট ইন্টেন্সিটি অফ করেনি। এটাকে যদি আমরা প্লট করি তাহলে দেখতে পাবো কি সবগুলো ঠিক আছে, শুধু মার্কারিটা উঠে গেছে। তার মানে মার্কারি সবচাইতে বেশি কোয়েঞ্চ করেছে। দেন এক এক করে কি করেছি, সবগুলো আয়নকে যোগ করেছি। কোনো আয়নে সামান্য একটু হয়তো কমেছে, ডাইলুশনের জন্য হতে পারে, কিন্তু ওটা দেখাতে হবে, একই রকম যাবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু যখনই মার্কারি অ্যাড করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেছে। তার মানে এটাতে বোঝা যাচ্ছে কি যে মার্কারি ছাড়া অন্য কিছুতে এর কোনো ইফেক্ট নেই। তারপরে আবার আমরা এর লোড বের করব। লোড বের করতে গেলে সেই আগের মতো একই রকম ভাবে আমরা we want to টাইট্রেশন। তোমরা যেরকম অ্যাসিড বেসড টাইট্রেশনে ইউজ করছো সে একই ধরনের টাইট্রেশন। হ্যাঁ, তো এখানে ওই কিউবেটে নিয়ে নেবে ফ্লুরোসেন্স মেশিনে, ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোস্কোপি মেশিনে, তারপর ফ্লুরোমিটারে। তারপরে কি করবে, আয়নটাকে মার্কারিটাকে নোন অ্যামাউন্টের অ্যাড করতে থাকবে। আমরা 25 মাইক্রোমোলার পর্যন্ত অ্যাড করেছিলাম। তারপরে দেখা গেল কি এই জায়গায় এসে মোটামুটি অলমোস্ট স্যাচুরেশন আর নামছে না। তো একটা 5% এররের একটা ইয়ে থাকে যে ভলিউম আমরা যেটা অ্যাড করবো সেটা 5%-এর বেশি যেন না যায়, তার জন্য আমরা এখানে এসে স্টপ করে দিই। কিন্তু একটু আছে, কিন্তু এখানে যদি আমরা যখন
ইউভি লাইটের নিচে দেখছি তখন কিন্তু আর কোনো ফ্লুরোসেন্ট দেখা যাচ্ছে না। তারপর এটাকে আমরা কি করছি, প্লট করছি আবার কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস F0 বাই F। F0 মানে হচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট ইন্টেন্সিটি উইথাউট দি আয়ন আর আফটার অ্যাডিশন অফ দি আয়ন। এরকম করতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এই প্লট থেকে আমরা 3 সিগমা বাই কে রুল দিয়ে দেখতে পাচ্ছি 5.3 ন্যানোমোল ডিটেকশন লিমিট। তাহলে আমরা অত্যন্ত কম পরিমাণ যদি মার্কারি থাকে 2+, তবুও আমরা সেটা এখানে অ্যানালাইসিস করতে পারছি। তারপরে বিভিন্ন সোডিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশনে দেখেছি, পিএইচে দেখেছি, টাইমে দেখেছি, সেগুলোকে অপটিমাইজেশন করতে হয়। তারপরে যে কমপ্লেক্সটা ফর্মেশন হয়েছিল, দেখো এখানেও কমপ্লেক্স ফর্মেশনটা গ্রাউন্ড স্টেট কমপ্লেক্স ফর্মেশন, এখানেও কিন্তু দ্য লাইফ টাইম অফ দি ফ্লুরোসেন্ট ডাজ নট চেঞ্জ। তাহলে এটা স্পন্টেনিয়াসলি আমার কমপ্লেক্স ফর্মেশনটা হচ্ছে। তারপরে সেল ভায়াবিলিটি দেখব। তাহলে আমরা এটাকেও আবার টেস্ট করলাম, দেখলাম কি এখানে করে কোনো সেল টক্সিসিটি নেই, যেটা হওয়া উচিত নয়, সেরকমই পেয়েছি, সেল টক্সিসিটি নেই। তারপরে আমরা এটা দেখো সেল ছিল, কার্বন ডট দিয়ে ট্রিট করার পর এরকম একটা লাইট পাওয়া যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যে আয়রন যোগ করেছি সঙ্গে সঙ্গে সেই লাইটটা আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে। দেন দি ফ্লুরোসেন্স ইজ অফ। তাহলে এখান থেকেও আমরা কি একটা মার্কারি সেন্সার ডেভেলপ করতে পেরেছি। এটাকে যদি আমরা ফ্লো করি এরকম, তাহলে ফ্লো করতে গেলে ঠিক এরকম দেখাবে। তাহলে আমাদের প্রথমে অ্যাকচুয়ালি একটা যখন আমরা রিসার্চ ওয়ার্ক করি, আমাদের মনে মনে একটা ছক সাজাতে হবে যে আমরা কতটা কিভাবে কাজটা করব, সেই ছকটাই হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, তাই স্টুডেন্ট এখানে অনেকেই স্টুডেন্ট কাজ করছে, এখানে আরও আছে, এখন যারা করে কমপ্লিট করে চলে গেছে এরা, এখন ডান দিকে যারা আছে তারা কাজ করছে। থ্যাংক ইউ। বলো, কেউ কিছু জানার থাকলে বলে দাও। Thank you very much, sir, for your wonderful presentation. Now it's time for the industrial meet. Representative of Jindal Group is now here with us. We would like to felicitate sir. Now I would like to request sir to say something. Good afternoon. Myself Dibyendu Mukherjee. I am basically, I would like to introduce myself for a few minutes. I am basically an engineering graduate. I am mechanical engineer. Then I have done
full-time MBA in Human and Resource. I am working around 20 years of experience I have. Previously, I was Build Group of Company, this is Ballarpur Industries Limited, and I worked Phoenix Conveyor Belt India. It's one of the MNC company. It's a German multinational company, Continental Group of Company. And last 8 years, I'm working in JSW Group. I'm working as Assistant General Manager. I'm heading HR, Security, IR, and Administration Department at Shalboni. It's very nearer to that place. And I'm really obliged that, and I'm very glad to meet all of you. And most of my friends, my young friends, they invited me. And instead of many of our official works, I'm interested to join with you, basically most of the young people. I'd like to address a few words regarding JSW. JSW is basically Jindal Group of Company. It's a OP Jindal Group of Company, Om Prakash Jindal. Om Prakash Jindal Group started a business at West Bengal. It's at Lilua near Howrah. Very small steel factory, they built it up, and then today it's a private largest steel manufacturing company in India. So we have around 60,000 of on-roll employee, and that is a permanent employee of JSW payroll, and we have around more than 3 lakhs of associate employees along with JSW. We are working as JSW Group belongs to more than 4 and 5 lakhs employees through all over the India, and outside of the India we have the plants. But basically I am working at JSW Cement Group, and though it's related to closely related to JSW Steel, but cement and steel, cement is the mother company, steel is the mother company, cement is the auxiliary company of the steel. So our MD is Mr. Parth Jindal. Parth Jindal is the son of Mr. Sajjan Jindal. Sajjan Jindal is the chairman of JSW Group, and is the Savitri Jindal is the main patron of JSW Group. So I think this is about JSW, and what is the expectation? We have works like CSR, corporate social responsibility, industrial expectation, meeting the expectation of industry. So basically what I can convey the message that we are appointing chemistry, MSc, diversity program for the ladies only. So if anybody is interested, they can apply. So this is the only message to you, also you sir, because you also can touch with us. And every year JSW Group promotes for diversity program fresh MSc chemistry background basically. It's around 20-25 young ladies we introduce in the group in every year. It's from West Bengal, from Odisha, from Kerala, from there's the different parts. So they also can join with us. Presently, one of fresh MSc candidate he has joined with us is from Badon University. So it's my request to you, if you are interested, you also can touch with us. This is only my view. That another thing is, it's the session of both. You can ask any questions in any language. I am Bengali here. I am basically from Midnapore, and my origin is Midnapore. Though I am worked all over India, outside of the India, but I am 100% fully Bengali, and my origin is Midnapore, is near to the Chandrakona town. So this is my origin. And though I have establishment in Kolkata, but I am staying at
Salboni, it's because my native place is very nearer to the Salboni. So this is a both way communication. আপনাদের যদি কারো কিছু বক্তব্য থাকে জানার ব্যাপারে আপনারা বলতে পারেন, আমি সেটা আপনাদের কাছে বলতে মানে আপনাদেরকে সেই উত্তরটা দিতে পারি, কারণ আমি তো বুঝতে পারছি না আপনাদের, কারণ আপনারা ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো নতুন, আপনারা জানেন না ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পর্কে। অ্যান্ড my one request to sir, if you are interested, we can provide one industrial tour also for your people. যারা এমএসসি করছে তারা যদি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানতে চায় বা দেখতে চায় যে ইন্ডাস্ট্রি, বিকজ মিদনাপুর ইজ মাই ল্যান্ড, সো মাই নেটিভ ল্যান্ড। আমাদের আজকে যেমন অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও আমি এখানে এসেছি বিকজ উই আর ইন্টারেস্টেড বেসিক্যালি, অ্যান্ড জিএসডব্লিউ গ্রুপ ইজ ইন্টারেস্টেড ফর এডুকেশন, ফর পিপল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফর দ্য হেলথ। আমরা এই সেক্টরগুলোতে কাজ করি বিভিন্নভাবে, ইনকাট অফ সিএসআর এর কাজ করি, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিতে কাজ করি, এছাড়াও আমরা গ্রুপেতে কাজ করি। তা আমাদের সেই জন্য এখানে আসা যে আপনাদের যদি মনে হয়ে থাকে যে একটা ইন্ডাস্ট্রি ট্যুর করার দরকার আছে বা এদের একটা ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে কীরকম যদি কোনো বেনিফিট পাওয়া যায়, তাহলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি সেই ব্যবস্থাটা করে দেবো। আর আপনাদের তরফ থেকে যারা স্টুডেন্টস আছেন, যারা আপনাদের যারা টিচার আছেন বা যারা মেন্টর আছেন, তারাও কিন্তু কোশ্চেন বলতে পারেন যে আমি তাহলে বলতে পারবো আপনারা কি জানতে চাইছেন, কারো কিছু জানার যদি থাকে। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম জিএসডব্লিউ যে কোম্পানি, ওখানে আমরা যে অ্যাপ্লাই করব পুরো প্রসিডিউরটা একটু বলে দিলে খুব ভালো হয়। জিএসডব্লিউ গ্রুপে দুটো প্রসিডিওরে করা হয়। আমি রাদার দেন ডাইভার্সিটি প্রোগ্রাম যেটা আমি বলছি, এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রজেক্ট, যেটা আমি বলছি যে কলেজের যারা এই ডিপার্টমেন্টে আছে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুক, আমরা সেটা বলে দেবো। রাদার দেন এটা ছাড়া আমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওরটা কিন্তু খুব ফেয়ার হয়। রিক্রুটমেন্টে আমরা নতুন ছেলেও প্রচুর নিই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনোরকমভাবে আমাদের ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন থাকে না, মানে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি রেফারেন্স, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন উইথ দ্য ক্যান্ডিডেট। কি হয়, আমরা এখানে www.jsw.in এই একটা ওয়েবসাইট আছে, আপনারা দেখবেন এই ওয়েবসাইটে ক্যারিয়ার অপশন আছে। ক্যারিয়ার অপশনে গিয়ে আপনারা ওখানে আপনাদের বায়োডাটা যেটা আছে সেটাকে আপলোড করবেন। এই বায়োডাটা আপলোড করার পর আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে, যেমন ধরুন রিকোয়ারমেন্টে কীরকম হতে পারে, যেমন ধরুন আমার 10টা ফ্রেশ কেমিস্ট্রি এমএসসি ছেলে লাগবে রায়গড় প্ল্যান্টের জন্য, তাহলে কি হবে, অটোমেটিক্যালি যে ক্যান্ডিডেটরা আছেন তাদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে, যে আপনাদের বায়োডাটাটা অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে, আপনাদেরকে এই এত তারিখে ইন্টারভিউ। ওর দুটো প্রসিডিওর হয় বেসিক্যালি, যারা ফ্রেশার তাদের ক্ষেত্রে শুধু ইন্টারভিউ হয় না, তাদের ক্ষেত্রে একটা অনলাইন টেস্ট হয়। অনলাইন টেস্টের জন্য একটা কোশ্চেন পেপার দেওয়া হবে, মানে অটোমেটিক্যালি ওটা একটা ক্যামেরার মাধ্যমে থাকবে। আধ ঘন্টা, হয়তো 30-60টা কোশ্চেন আছে, আপনার আধ ঘন্টা টাইম দেওয়া হয়েছে বা 40 মিনিট টাইম দেওয়া হয়েছে। ওই 40 মিনিট টাইমের মধ্যে আপনাদেরকে সেটা ফুলফিল করতে হবে। করার পর একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ নাম্বার যদি পাওয়া যায় তো তাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। তখন ইন্টারভিউয়ে ডাকার পর তাকে সিলেকশন করা হয়, বা সেটা তখন কিন্তু ফিজিক্যাল ইন্টারভিউ তখন আসবে। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কোনো রোল থাকে না, আমাদের রোলটা থাকে না তার আগে পর্যন্ত। তার আগে যে রোলটা, সেই রোলটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনাদের থ্রু ওয়েব বেসডই হয়, এটাতে আমাদের কোনো রোল থাকে না। আপনারা www.jsw.in এই ওয়েবসাইটটা নোট করে রাখুন। তারপরেও যদি কোনো প্রবলেম হয় তো আমাকেও বলতে পারেন আলাদাভাবে, আমি সেটা করব। কিন্তু আমাদের ডাইরেক্টলি কোনো ইন্টারভেনশন থাকবে না এখানে, কোনো ফিজিক্যাল বা কোনো হার্ড কপি বায়োডাটা নিয়ে আমরা কিন্তু কিছু করতে পারবো না ফর জেএসডব্লিউ রোলের জন্য। বলুন। স্যার বলছি, এমএসসি পরে যদি 2020-তে ধরুন পাস আউট, তারপর কি এখন রিসেন্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারা যাবে?
আমাদের এটা বেসিক্যালি 1 বছরের জন্য ভ্যালিড হয়ে থাকে। আপনি যদি 2020-তে করে থাকেন তাহলে 2022-এর মধ্যে করে নিলে ভালো হতো, কিন্তু 2023-এ আমাদের আবার যে নতুন যে ব্যাচটা তৈরি হবে তাতে কি আসবে সেটা আমরা বলতে পারছি না। তবে ফ্রেশার্সরা তো 100% পাবে, কিন্তু 2 বছরের যারা পুরনো তাদের ব্যাপারটা আমি আজকে বলতে পারবো না। সেটা আমি তখনই বলতে পারবো যখন ওই সার্কুলারটা আমাদের হাতে আসবে যে কিন্তু এটা হবে, প্রত্যেক বছরের জন্য এটা হয়। আচ্ছা স্যার, আফটার পিএইচডি কি কোনো কিছু? না, পিএইচডিতে কোনো ডাইরেক্টলি নেই। পিএইচডিতে আমাদের আর&ডিতে একটা আছে, কিন্তু সেটার জন্য এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। সেটার জন্য পিএইচডি অ্যালং উইথ এক্সপিরিয়েন্স। আর&ডিতে আমাদের অনেক ছেলে মেয়ে লাগে, আমরা আর&ডিতে কাজের জন্য নিই। তো সেক্ষেত্রে আচ্ছা, আমাদের বেসিক্যালি রিকোয়ারমেন্টটা কেমিস্ট্রি সম্পর্কে কীরকম থাকে? আমাদের কেমিস্ট্রি সম্পর্কে কিউসিতে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যাসিওরেন্স বলে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টটা আছে সেখানে রিকোয়ারমেন্ট লাগে, আর একটা আমাদের প্রোডাকশনের রিকোয়ারমেন্ট লাগে। আচ্ছা, কোয়ালিটি কন্ট্রোলে আমাদের দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ল্যাব, একটা হচ্ছে আপনার টেস্টিং ল্যাব। ফিজিক্যাল ল্যাবের ক্ষেত্রে যেটা তৈরি হয় কি না, বেসিক্যালি সেখানে আমাদের কেমিস্ট্রি থেকেও আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের বেশি কাজে লাগে, কিন্তু কেমিস্ট্রি ছেলেমেয়েদের লাগে। কি হয়, যেমন আমরা তার স্ট্রেংথটা দেখি, কত একটা মেটেরিয়াল 7 দিনে কতটা স্ট্রেংথ হলো, 15 দিনে কতটা দিল হলো, বা 28 দিনে কতটা স্ট্রেংথ হলো, সেই স্ট্রেংথগুলো মেজারমেন্ট করার জন্য আমাদের কেমিস্ট্রির দরকার হয়। সেটা ফিজিক্যাল ল্যাবের সেক্ষেত্রে কেমিস্ট্রির দরকার হয়ে পড়ে। টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পুরোটাই কেমিস্ট্রি ছেলেদের দরকার, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য কেমিস্ট মাস্টার ডিগ্রি তো হতেই হবে। অ্যান্ড এখানে যদি বলা যায় 90% অফ কিউসি ডিপার্টমেন্টে কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ল্যাবে আমাদের 90% লোক লাগে, 10% লাগে ফিজিক্যাল ল্যাবে। তার মানে যদি 10টা ছেলে হয়, একটা ছেলে লাগবে আমাদের ফিজিক্যাল ল্যাবে, 9টা ছেলে লাগবে আমাদের টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে। টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাজ পার প্যারামিটার টেস্টিং হয়, দুটো টেস্টিং হয়। একটা হচ্ছে আপনার যেটাকে ওয়েট টেস্টিং বলে, মানে অ্যাসিড ফ্যাসিড দিয়ে যেগুলো টেস্টিং হয়, আর একটা হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যেও টেস্টিং করা হয়। আমরা অনেক সময় দুটো টেস্টিংকে প্যারালালি দেখে নিই সব ঠিকঠাক আছে কিনা। এখানে ফ্লাইএসের টেস্টিং হয়, জিপসামের টেস্টিং হয়, আপনার এখানে লাইমস্টোনের টেস্টিং হয়, কোল আছে, কোল ইউজ করা হয়, কারণ কোল হচ্ছে আমাদের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে, সেই পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কোল আসে, কোলের টেস্ট করা হয়। তাছাড়া সিমেন্টের তো টেস্টিং হয়, প্রত্যেকটা ব্যাচে ব্যাচে টেস্টিং হয়। এরপরে যখন আবার সিমেন্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রেও টেস্টিং করা হয়। তো এখানে টেস্টিংয়ের কিন্তু একটা বিশাল বড় আমাদের থাকে, তার স্ট্রেংথ কত আসছে, তার প্যারামিটার ওয়াইজ তার সমস্ত রিডিং ঠিকঠাক আছে কিনা, সেগুলো কিন্তু আমাদের মনিটর করা হয়। এখানে স্যাম্পল কালেকশন করা হয়, প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর স্যাম্পল কালেকশন করা হয়। তো অটো স্যাম্পল কাজ করে, সাথে সাথে আমাদের স্যাম্পলাররাও আছে, তারা গিয়ে স্যাম্পল নিয়ে আসে, আর অনেক স্যাম্পল অটোমেটিক্যালি আমাদের কাছে চলে আসে। সেই স্যাম্পলগুলো আমাদের যে ল্যাবরেটরি আছে, ল্যাবরেটরির মধ্যে কিন্তু সবসময় প্রতি শিফট ওয়াইজ 24 আওয়ার্স এগুলো স্যাম্পলগুলো কাজ করা হয়। এইটা হচ্ছে আমাদের একটা ধরনের কাজ। সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে কি, কোয়ালিটি প্রোডাকশনে কাজ থাকে, প্রসেস ডিপার্টমেন্ট, প্রোডাকশন অ্যান্ড প্রসেস। সেক্ষেত্রে সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা হয়, সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যারা কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে আছে তাদের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকে এখানে। কারণ কোন প্যারামিটারে আমি এটাকে চালাবো সিমেন্টটা, এখন তো সব কিছু কিন্তু কোনোটাই ম্যানুয়াল নয়, সব কিছু হচ্ছে মেশিনের দ্বারা মানে সমস্ত কিছু মনিটর করা হয় এবং মেশিনের দ্বারাই চালা হয়। আমাদের একটা CSIR রুম আছে, যেটা হচ্ছে সেন্ট্রালি কন্ট্রোল প্যানেল আছে। সে প্যানেলটা আমরা কিভাবে অপারেট করা হয় না, সেখানে কত আমি ফ্লাইস দেবো, কত জিপসাম দেবো, কত স্ল্যাগ দেবো, আমরা সব সেগুলো অটোমেটিক্যালি কমান্ড দিয়ে বা মনিটরের কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা প্যানেলের মাধ্যমে সেগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে আমরা সিমেন্টটা চালাতে পারি, তবেই আমার সিমেন্টটা তৈরি হয়। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের কেমিস্ট্রির ছেলে লাগে, যারা কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে মেয়ে সেক্ষেত্রেও লাগে। CSIR অপারেটর, ওখানে যে প্রোডাকশন প্রসেস এক্সিকিউটিভ, এসবের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের কেমিস্ট্রি ছেলে মেয়ে লাগে। তো সুতরাং কেমিস্ট্রি ছেলে মেয়ে কিন্তু আমাদের এখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ দরকার আছে।
প্রায় সব ইন্ডাস্ট্রির দরকার আছে, কিন্তু আমাদের সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও আমাদের কেমিস্ট্রি ছেলেমেয়েদের দরকার আছে। আমরা সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি যারা ফ্রেশার আছে, ফ্রেশারদের একটা কথাই বলি যে আপনারা এইভাবে অ্যাপ্লাই করুন www.jsw.in এর মাধ্যমে। আর ডাইভার্সিটি মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা আছে সেটা আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা বলে দেবো। এইটা আমাদের একটা নিজস্ব চ্যানেল আছে, এই চ্যানেলের মধ্যে থেকে আমরা নামগুলো পাঠাই। নামগুলো পাঠাবার পর এটা একটা এজেন্সি করে, সেই এজেন্সি ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করে কলেজের সাথে, তারপরে তাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা অ্যাসেসমেন্ট শিট দেওয়া হয়, শিটটা ফিল আপ করে তাদেরকে আমরা ডাকি ইন্টারভিউর জন্য। এইটা মোটামুটি ডাইভার্সিটিতে একটা ফিচার। ডাইভার্সিটি এই জন্য বলছি কারণ ডাইভার্সিটির প্রোগ্রামটা সবসময় আমাদের এর মধ্যে ওয়েবসাইটের মধ্যে আসে না, এটা একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম, এটা আমরা প্রত্যেক বছর করি। বিকজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে JSW is the industry of they don't believe in diversity, don't believe in caste, don't believe in religion. আমরা এখানে ভাবি যারা JSW তে কাজ করে তারা সবাই সমান। আমরা এখানে আমাদের যারা হায়ার ম্যানেজমেন্ট আছেন তারা বলেছেন যে আমরা প্ল্যানটাকে এভাবে রান করতে চাইছি যে একদিন 50% ছেলেরা কাজ করবে, 50% মেয়েরা কাজ করবে। তো বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে JSW অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি যেখানে মেয়েদের অনেক রেস্ট্রিকশন আছে, আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে এখানে প্রমোট করি যে আপনারা আমাদের সাথে কাজ করুন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। তাতে কি হয় না, তাতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে গ্রোথ, সেই গ্রোথটা যাতে করে হয় এবং যে ভারসাম্য যেটা, সেই ভারসাম্যটা যাতে বজায় থাকে। আর বলুন আপনাদের কিছু কোশ্চেন থাকলে। তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে। যারা পরীক্ষা বাকি আছে মানে যারা মানে ফাইনাল সেমেস্টার, তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। দেখুন মানে ব্যাপারটা কি হয়, আপনাকে যদি তাকে প্রথম কথা হচ্ছে ফার্স্ট আমরা যে অ্যাসেসমেন্টটা করব, অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা একটা যে অনলাইন অ্যাসেসমেন্টটা হবে সেটা তো বেসিক্যালি টেকনিক্যাল কোশ্চেন থাকবে, ওটা টেকনিক্যাল কোশ্চেন। সেটা তো অটোমেটিক্যালি ওর যে ইমেল নাম্বার, ইমেল আইডি আছে না, ওই ইমেল আইডিতে ওর কাছে নোটিফিকেশন যাবে, ওর কাছে যাবে। না আমাদের এখানে বেসিক্যালি যেটা দেখুন আছে, আমরা যেটা ডাইভার্সিটি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে বলছেন না, প্লেনের কথা বলছেন, প্লেনের কথা বলছেন। প্লেন কথাটা হচ্ছে আগে আপনাদের বায়োডাটাটাকে আপলোড করতে হবে। এবার রিকোয়ারমেন্ট কিরম ভাবে আসবে, রিকোয়ারমেন্ট যেরকম রিকোয়ারমেন্ট আসবে বায়োডাটার সাথে অটোমেটিক্যালি ম্যাচ হবে। যেমন আমি বলছি, ধরুন আমার এটা রিকোয়ারমেন্ট এলো, আমি কথা বলছি এখানেই এলো, ধরুন এখানে এলো 4টে নতুন কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড ছেলে লাগবে, কেমিস্ট্রিতে মাস্টার ডিগ্রি ছেলে লাগবে যারা 60% থ্রু আউট ইয়ে করা আছে। তা হ্যাঁ, এবার কি হয়, যারা বায়োডাটাটা দিয়েছে সেখানে বায়োডাটা ক্যারিয়ার অপশনের মধ্যে তো তারা সেই বায়োডাটাকে পুট করেছে, আমাদের কাছে অটোমেটিক আমাদের যে রিক্রুটমেন্ট সেল আছে অনেক বড় সেল, ওখানে অন্তত আপনার সেন্ট্রালি 100-150 লোক কাজ করছে, আর সেখানে আমার প্ল্যান্টের জন্য হয়তো 2-3 লোক কাজ করছে। তারা ওই বায়োডাটাগুলোকে প্রত্যেক সবসময় স্ক্যানিং করছে, করে দেখছে যে ওই রিকোয়ারমেন্টে কে কে আছে। ধরুন এই 3টি বা 4টি ছেলে ওই রিকোয়ারমেন্টে এলো, তারা সঙ্গে সঙ্গে ওকে ফোনও করবে ওই বায়োডাটা থেকে এবং ওকে মেলও করবে যে আপনার বায়োডাটা যেটা পেয়েছি বায়োডাটার সাথে আমার ম্যাচ করছে, আপনি কি ইন্টারেস্টেড, তাহলে আপনি এই হয়তো 10 তারিখে অনলাইন ইন্টারভিউ আছে, আপনি তাহলে ইন্টারভিউর জন্য আমরা আপনাকে পাঠাবো। ও ফোনে বললো যে হ্যাঁ স্যার আমি ম্যাডাম বা স্যার আমি ইন্টারেস্টেড, আপনি আমাকে পাঠান। তখন আমরা একটা অনলাইন পরীক্ষা নেব, যেই পরীক্ষাটা হবে কীরকম না, একটা কোনো ক্যামেরার মাধ্যমে পরীক্ষাটা হবে, অলরেডি ল্যাপটপ বা তার ডেস্কটপে হয়ে যাবে, যেখানে তাকে আমরা মনিটর করতে পারবো আর রিক্রুটমেন্ট টিম মনিটর করতে পারবে। সেটা ধরুন আধ ঘন্টার পরীক্ষা হলো, হয়তো 60টা টেকনিক্যাল কোশ্চেন থাকবে, সেই 60টা টেকনিক্যাল কোশ্চেনের মধ্যে আমার কাট অফ মার্কস আছে হয়তো 80%, আমি 80%-এর মধ্যে যতগুলো ছেলে হবে আমরা তাদেরকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকবো। এইটা হচ্ছে প্রসিডিউর।
দেখুন আমরা আমাদের এখানে এই ধরনের কোনো ব্যাপার নেই, কারণ বিকজ জেএসডব্লিউ গ্রুপ হচ্ছে, আমি আবারও বললাম, ইন্ডিয়ার প্রাইভেট লার্জেস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। আপনারা যদি দেখেন মানে টাটা কিন্তু এখন সেকেন্ড নাম্বার, জেএসডব্লিউ তে ফার্স্ট নাম্বার। তো এটা তো এত বড় গ্রুপ, এদের সাথে এইসব কিছু নেই, ব্যাপার নেই। আপনি কাজ করবেন করবেন, ভালো লাগবে না, অনেক ছেলে আছে আমরা নিয়ে নেবো, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। এখানে কোনো এগ্রিমেন্টের ব্যাপার নেই। এখানে কোনো দ্বিতীয় কথা কি, হ্যাঁ এজ এ ওয়ান মোর থিং যেটা আমাদের কাছে আসে, অনেক লোক জেএসডব্লিউ নাম করে বলে আমরা তোমাকে জেএসডব্লিউ চাকরি করে দেবো, তুমি আমাকে 2 লাখ টাকা দিয়ে দাও, 1 লাখ টাকা দিয়ে দাও, কিন্তু জেএসডব্লিউ কখনো এই ধরনের কিছু হয় না, এটা হতেই পারে না। যদি এই ধরনের কিছু আসে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং পুলিশের সাথে যোগাযোগ করবেন। জেএসডব্লিউ কখনো কোনো জায়গা থেকে মানে ইনক্লুডিং অন্ডোল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ইনক্লুডিং অ্যাসোসিয়েটস গ্রুপ আমি বলছি, কোনো পয়সা বা মনিটারি ট্রানজাকশন জেএসডব্লিউর মধ্যে হয় না। আমাদের এখানে প্রিভিয়াসলি এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি কেন বলছি, দুটি ছেলে গত প্রায় 3 মাসের মধ্যে, একটি ছেলে বাঁকুড়াতে, তার বাবা পুলিশে চাকরি করে, সে একটা এরকমভাবে তার ছেলেকে নিয়ে এসছে, এসে বলছে তাকে একটা এরকম ফলস অ্যাপয়েন্টমেন্টের মতো কাগজ দিয়ে বলেছে ফাইনাল ইন্টারভিউ বাকি আছে, এরকম দিয়ে বলেছে। তার কাছে 40,000 টাকা চেয়েছে, আপনি আগে ইন্টারভিউ করুন, তারপর আমি 40,000 টাকা দিন, তারপর আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেবো 2 লাখ টাকা। আমরা এসে তাকে এখানে প্রেস করেছি, আমাদের কাছে এসেছিল না, এগুলো সব আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকেও জানিয়েছি, জানিয়ে সেই জিনিসগুলো করেছি। আরেকটি ছেলে সোনারপুর থেকে এসছে, সে কি বাইরে চাকরি করতো, তার কাছে বোধহয় 1.5 লাখ বা 2 লাখ টাকা নিয়ে একটা এরকম ফলস একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের মধ্যে করে এরকম দিয়েছে। তো যার ফলে আমি বারবার ধরে বলছি জিএসডব্লিউ কিন্তু এই ধরনের কোনো রকম ভাবে হয় না, এরকম হলে আপনারা প্রতারণার শিকারে পড়বেন, মানে আপনাদেরকে কি চিট করবে। যদি কোনো কিছু দরকার থাকে, আপনারা খুব পাশে ইন্ডাস্ট্রি, আপনারা দরকার হলে গিয়ে ইন্ডাস্ট্রির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। জেএসডব্লিউ কোনোভাবে কোনো মনিটারি ট্রানজাকশনের সাথে কোনোভাবেই এটা হবে না, এবং আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্টও করবো না। তার এগেনস্টে এবং তার যা তাদের দুজনের এগেনস্টে কিন্তু আমরা এটা স্টেপ নিই। আচ্ছা, বলছি যে আমাদের যে আর&ডি ফাইলের যে রিসার্চ গ্রুপের আন্ডারে যে জবটা হয়, সেটার কি কোনো রকম মানে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কোনো রকম কি থাকে, মানে যে কোনো ফিল্ডের রিসার্চের উপর? হ্যাঁ, না, আমাদের দুটো জিনিস আছে। দেখুন, আমাদের ইনিশিয়াল যেটা আমরা ল্যাবের জন্য নিচ্ছি বা কোয়ালিটি, দুটো আছে। আর&ডি আলাদা, আমি আর&ডির কথা, আর&ডিতে পরের কথা বলছি। জেনারেলি আমরা কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ডিপার্টমেন্ট এবং ফিজিক্যাল ল্যাবের জন্য যে ছেলে মেয়েদের নিচ্ছি, তাদেরকে একদম ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে নিচ্ছি। তো দুটো ক্যাটাগরি আছে, একটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স, যারা এক্সপিরিয়েন্স ক্যাটাগরি, তারা হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে এমএসসি করেছে এবং তাদের 5 বছর 10 বছর 7 বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি তাদের কথাতে যাচ্ছি না। যারা এক্সপিরিয়েন্স নেই তাদেরকে আমরা এখানে 2 বছর তো অটোমেটিক তারা এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যেই পড়ছে, তাদেরকে আমরা কোনো আইডেন্টিফাই করছি না যে এখানে সে ইনঅর্গানিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি বা তাকে অর্গানিক কেমিস্ট্রি, এই আইডেন্টিফিকেশনে আমরা এখানে যাচ্ছি না। বিকজ এইখানে যারা কাজ করছে ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আমাদের স্কোপটা খুব লিমিটেড। আমি যেহেতু বললাম মানে নেই সেরকম নয়, খুব লিমিটেড স্কোপ, রাদার দেন ডাইভার্সিটি প্রোগ্রাম। ডাইভার্সিটি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সবই ফ্রেশার, ছেলেদের ক্ষেত্রে স্কোপটা খুব লিমিটেড, ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আমরা 2-4টে একটা নিই, এরকম ব্যাপার নয় নিই না। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে নিই কি এক্সপিরিয়েন্স, যারা এমএসসি পাস করেছে এবং এক্সপিরিয়েন্স আছে। আর এক্সপিরিয়েন্স করবে কিভাবে, এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য 1-2 জন লোককে আমাদের সবসময় লাগে কাজে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো কিছু দেখি না যে সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রিতে তার স্পেসিফিকেশন আছে বা সে ইনঅর্গানিকে আছে বা অর্গানিকে আছে, আমরা সেগুলো দেখি না। আর&ডি তে আলাদা, আর&ডি হচ্ছে সেক্ষেত্রে স্পেসিফিক একটা পার্টিকুলার তার জোন। সেক্ষেত্রে সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির উপরে যে কাজ করেছে, এরকম হতে পারে যে মাস্টার ডিগ্রি করেছে সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, সিমেন্ট এখন সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বলে একটা এখন খুলে গেছে, সে তার উপর মাস্টার ডিগ্রি করেছে, তার উপর পিএইচডি করেছে, সেখানে 2-3 বছর কাজ করেছে, 5 বছর কাজ করেছে, 10 বছর কাজ করেছে, তাকে আমরা নিই। সেটা কিন্তু আর&ডিতে, আর&ডিতে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা কোনো ফ্রেশার ছেলেকে এভাবে ইনক্লুড করি না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স না, না, তাকে সেম মানে সিমেন্ট রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রি, আপনার স্টিল রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রি, আমার যখন যেটা দরকার, ধরুন আমি একটা স্টিল মিলের জন্য নিলাম,
তো মিলের যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব থাকবে তাকে কিন্তু আমাকে স্টিলের এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে, মানে সেই এই প্যারামিটারে সে টেস্টিংগুলো করতে পারে কিনা আমাকে জানতে হবে তাকে। সিমেন্টের ক্ষেত্রে ঠিক আলাদা, তাকে এই জিনিসগুলো করতে পারে কিনা দেখতে হবে। পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে আবার আলাদা, তাকে সেইগুলো, তাকে সেখানে ওয়াটারের অনেক কিছু টেস্টিং আছে, সেখানে আপনার ওয়েস্টের অনেক কিছু টেস্টিং আছে, সেখানে আপনার কোলের অনেক কিছু টেস্টিং আছে। কারণ কোলটা আবার খুব মানে কখন ময়েশ্চার বেশি হয়ে যায়, ময়েশ্চার কম হয়ে যায়, কখনো এগুলো অনেক কিছু সেগুলো ব্যাপার আছে। স্যার বলছি ফ্রেশার্সদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্স পার ইয়ার কত কীরকম স্যালারি থাকে? দেখুন আমাদের এখানে যারা কাজ করে, আমাদের এখানে যারা ডাইভার্সিটিতে প্রোগ্রামে কাজ করে, তাদের মিনিমাম সিটিসি হচ্ছে ঢুকে তারা 4,70,000 টাকা পায়। তারা বছরে 4,70,000 টাকা পায় যারা ঢোকে প্রথম। মানে প্রায় মাসে আপনি বলতে পারবেন 40,000 টাকা করে পায়। স্যার ডাইভার্সিটি প্রসেসটা যদি একটু আমাকে বলতেন, এলাবোরেট করে একটু। ডাইভার্সিটি প্রসেস হচ্ছে আমাদের যেহেতু ডাইভার্সিটি আমরা আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, ইন্ডাস্ট্রিদের মধ্যে মেল ক্যান্ডিডেটদের সংখ্যা বেশি, পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি। যাতে করে ভারসাম্যটা রক্ষা হয়, অর্থাৎ মহিলা ওইখানে এসে কাজ করতে পারে, তার জন্য আমরা বছরে একটা করে ইনিশিয়েটিভ নিই। সেখানে শুধুমাত্র মহিলাদেরই রিক্রুট করা হয়, কোনো ছেলেদের রিক্রুট করা হয় না। আমরা সারা ভারতবর্ষে আমাদের হয়তো এরকম যত প্ল্যান্ট আছে তার জন্য 100 বা 150 আমরা মহিলা রিক্রুট করি টোটাল ইনে অল ওভার CSW। আমার ধরুন সিমেন্ট যদি বলেন, ভারতবর্ষে আমাদের 6খানা প্ল্যান্ট আছে, 8খানা প্ল্যান্ট আছে। 8খানা প্ল্যান্টের জন্য আমরা 20 থেকে 22 জন রিক্রুট করি প্রত্যেক বছর। এই 20-22 জন যে মহিলাদের রিক্রুট করা হয়, তাদেরকে বেসিক্যালি এটা থাকে কলেজের সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকে। কলেজ যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, আমরা যখন এই প্রসিডিওরটা হবে, আমরা কলেজকে বলে দেবো যে আপনারা আপনাদের যারা মহিলা আছেন তাদের ফোন নাম্বার, তাদের ডিটেলস, তাদের একাডেমিক স্কোর সব আমাদেরকে পাঠান। ওনারা আমাদেরকে পাঠাবেন। পাঠানোর পর আমরা দেখবো একটা প্রত্যেকে কার নাম্বারিং কীরকম আছে না আছে। আমরা যদি দেখা যায় যে সবাইকে 60%-এর নিচে, আমরা 60% একটা অ্যাভারেজ দেখা গেল যে হয়তো 10 জন মহিলার মধ্যে 8 জনের 60% আছে, সেই 8 জনকে আমরা এই প্রসিডিওরে ইনক্লুড করব। তাদেরকে কি হবে, যেটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী হবে, এরকম ব্যাপার নয়। আমরা তারপর তাদেরকে আমরা একটা অনলাইন টেস্টিং করানো হবে, টেকনিক্যাল খুব মানে বেসিক টেস্ট, যেগুলো আপনারা কলেজে পড়ছেন সেই টেস্টগুলোই, যে এইগুলো আপনারা জানেন কি না, সেই জানার পর যাদের ক্ষেত্রে একটা পার্সেন্টেজ আসবে 80% বা 70% একটা মার্কস আমরা কাট অফ করবো। সেইটার পর আমরা তাদেরকে ইন্টারভিউ ডাকবো। ইন্টারভিউর জন্য আমরা বেসিক্যালি ভারতবর্ষে 3-4টে জায়গা ঠিক করে রাখি। যেমন ধরুন ইস্টার্ন রিজিয়নের জন্য হয়তো কলকাতা হলো বা ভুবনেশ্বর হলো, সাউদার্ন রিজিয়নের জন্য হয়তো 2-3টে জায়গা হলো, সেন্ট্রালের জন্য হয়তো বোম্বে হলো, বা ওয়েস্টার্নের জন্য বোম্বে হলো, সেন্ট্রালের জন্য আমি নাগপুর করলাম। মানে এইরকম ভাবে আমাদের জায়গাগুলো হয়। এবার ধরুন ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে, বিহার আছে, উড়িষ্যা আছে, ঝাড়খণ্ড আছে, এই 4টে স্টেট থেকে দেখা গেল 80 জন ক্যান্ডিডেট ওখানে গেল, বা 40 জন ক্যান্ডিডেট গেল। 40 জন ক্যান্ডিডেট থেকে দেখা গেল আমরা ওখানে 6 জন ক্যান্ডিডেটকে সিলেক্ট করলাম। এই হচ্ছে আমাদের প্রসিডিওর। যারা সিলেক্ট হবে তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দেব 1 ইয়ার, 1 বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে। প্রথম 3 মাস তাদেরকে একটা মেন্টরের আন্ডারে থাকতে হবে, সেগুলো আমরাই ব্যবস্থা করব। মানে পুরো তাদেরকে পড়াশোনার মধ্যেই থাকতে হবে, কারণ ইন্ডাস্ট্রি তারা নতুন, ইন্ডাস্ট্রি কী হবে না হবে তাদেরকে জানানো হবে। 3 মাস পর তাদেরকে আমরা আস্তে আস্তে কাজের কিছু কিছু অংশে ভাগ করে দেব, যে তোমাকে এই জিনিসটা করতে হবে, এই জিনিসটা করতে হবে, করে আমাদের পুরো প্রসিডিওরটা কমপ্লিট হবে 1 বছরে। এসে তাকে একটা প্রজেক্ট করতে হবে। সেই প্রজেক্টটা সে সবার কাছে সেটাকে বলে দেবে, যে মানে ডেমনস্ট্রেট করবে যে এই আমাদের প্রজেক্ট, এই আমার জিনিস, করার পর ফাইনালি তার পোস্টিং হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রসেস। আর কিছু যদি বলার থাকে।
thank you, sir, for your wonderful speech. Thank you. I'm really very glad, and thanks to all of you. Okay, thank you. Now we are slowly heading towards the end of our conference for today. Before leaving this hall, some students from our college will show their wonderful cultural talents in front of us. At first, we would like to invite Mamuni Dev from UG1 to present her beautiful performance. बन में रास रचो बनवारी श्याम अधर बांसुरी बाजे बावरी होठ पर राधिका नाम शीश राजे मोर मुकुट शोभे गलमाला धुन मधुर से मन लुभावे ब्रज में नंद के लाला गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर बंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाजे सजनिया वो आवलो गहन कुसुम कुंज माझे चारु नीलबास हृदय प्रणय कुसुम राश पिनः चारु नीलबास हृदय प्रणय कुसुम राश हरिण नेत्र विमल हास हरिण नेत्र विमल हास कुंज वन में आवलो गहन कुसुम कुंज माझे घोर घन निशि सोवत चहु दिशि एक राधिका जागे मंदवत गति चलत मधुमति लोक लाज को त्यागे सकल फूल बन गंध मोदित गगन चंद्रमा राजे विहंग गावे कदम छाए मधुर बांसुरी बाजे हाले कुसुम सुरभ
धार विमल रजत भाति रे मंद मंद भृंग गुंजे अयुत कुसुम कुंजे कुंजे मंद मंद भृंग गुंजे अयुत कुसुम कुंजे कुंजे फुटल सजनी पुंजे पुंजे फुटल सजनी पुंजे पुंजे बकुल यूथी जाति रे गहन कुसुम कुंज माझे श्याम वनतल नीलाचल श्याम कर धर राधे चितवानंदित तहि पुलकित हृदय हृदय सोबाधे देखे सुंदर छब कर जोड़ सब जुगल मेलन के छवि जुग बीते कत गान गावत कत गुनी कत शत कवि देख लो सखी श्याम राय नयन प्रेम उथल जाय मधुर बदन अमृत सदन चंद्रमाय निंद छे आवो आवो सजनी वृंद हेरब सखी श्री गोविंद आवो आवो सजनी वृंद हेरब सखी श्री गोविंद श्याम को पदार विंद श्याम को पदार विंद भानु सिंह बंदी छे गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाजे सजनिया आवो गहन कुसुम कुंज माझे ta de re na de re na na de re ta de re na de re na na de ta de re na ya la lo ya la le ya la le ya la lo ya la lo ya la le ya la le de re na ta na 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 ta de re na ya la lo na de re ta de re na de re na de re ta de re na de re na na de tum de ta na de re dir dir tum dir ta na de re na ta na de re na de ta da re da ni ta de re na ta na de re na dim ta na de ta da re da ni ta kid da tum kid da kid ta ka da ti na kid na tir kid ta ka kid na tir kid da ti da ka da ya la lo na de re ta de re na de re na de re ta de re na de re na de ta de re na PG pass out student to come and show her wonderful performance.
जो अभी सारे पहलू सुनील बेस काजर नयाने सलाज बयाने कुसुमे सजानु के सखी हम मोहन अभी सारे जान बोलो हम एक सुख कहाँ पाऊं जमुनार पार गहन आधार घन पवन माझे पिया से था मोर वेदना कातर मोहे लागी बैठे आछे सखी हम मोहन अभी सारे जान बोलो हम एक सुख कहाँ पाऊं सखी चिरा भागिनी हम बैठे काकिनी पोहानु रजनी तबुना आइलो श्याम सखी चिरा भागिनी हम कृष्ण कजल पिघल सजल नयन निरधारे कठिन पथ वृथ मनोरथ विफल अभिसारे सखी हम कब होना भी सारे जान दुखला एक तक सहन नहीं पाऊं वृथा मनोरथ Thank you, Archana, for your wonderful performance. It is the end of day 1 of our conference. We bid everybody a very good night.